Welcome to my teaching learning session. I'm here, Sonal Singh Pawar, continuing as a BAG psychology teacher for you and continuing with BP CE 145 counseling psychology. We start with unit 2, where in the beginning we understood the introduction of counseling psychology. Today we are going to talk about the learning objectives of the counseling process. This is the first step of understanding how a counseling conducted in real life. How do we make sure that we as counselors are able to manage any kind of information which is associated to any kind of concerns which are associated to counseling, treat them and further associate. So let's go according to the index that we have today, which is first we are going to understand the introduction of what is counseling, then defining what is counseling process, importance of counseling process. Do we really need it? Then we are going to speak about stages in counseling process. We obviously go through a sequence of stages. Counseling process does not happen suddenly and randomly. It has a proper sequence. No matter which part of the world that you practicing it, it always has a sequence, but can differ in respect to the culture and societal norms. Also, we are going to talk about factors influencing counseling process. There are multiple factors that tell you that your counseling process can be different at different point of time and at different point of areas. Then we are going to speak in those factors. We are going to talk about physical setting, process factors, client factors, therapist factors that can impact it. When we understand counseling process and introduce it, we need to equally understand that the ethical guidelines is the backbone of counseling, because this talks about not only the moral code of being as a counselor, but also talks about the guidelines, ethical principles that we need to follow while we are counseling our patient or client. And let's now begin with the understanding of what is counseling as per the index. Counseling is a professional and a very voluntary relationship coming from two people together, which is one which is going to help, which is the counselor, and the other which is seeking help, which is the client. Counseling processes are always very well defined and they are very well structured, which suggest, as mentioned, they are not random setting in any order. Counseling process are very well defined from the beginning, even before we started counseling or sat for a session. We plan it accordingly and we provide it a structure. There are goals which are there during the counseling that can be achieved, which is we start with a starting point and we reach to the end point, which comprises of the aims and the goals. Then, speaking of counseling process, let's understand some features of counseling process that we are going to talk about. Counseling is a voluntary dynamic relationship and very professional in nature, structured and well defined. What is it there for? It's there for achieving the goal of the client. The goal of the client can be of anything. It could be modifying habits, wanting to achieve maybe there is a change in personality. There could be anxiety. There could be apprehension which is troubling them. There could be a sense of confusion that we have to clarify. So these are goals that are set that needs to be achieved by the end, which clarifying any sort of concerns of the client. Now coming to the process, how is the counseling process? Counseling process is very dynamic, which is ever changing, cannot be static. You cannot expect counseling to go in one wavelength. No, the frequency will go up, down, jump all the time. It's not going to be same. We start with a very different tempo of introducing one another in a counseling session, like as a counselor and a client, and there are many changes that you can, experience both as a client and a counselor. Then it is not a time, it's not one time event, but a process that consists of various of steps. So you don't assume that I'm going for counseling today, I will take one session and it's done. No, counseling is not just about one session, it's series of stages and steps that continue from the having a starting point, which is the beginning, the middle sessions and the end sessions, where the counselor facilitates the client in different aspects of their life, which is try to identify which the goal that has been identified by the client, is it really valid, is it really feasible. We try and identify, change and understand the difficulties of the client and further hence be able to achieve them. Also, counseling process, there are different stages. So once it's dynamic, it has different steps, cannot be static. Also, it has definable stages, which has recognizable transition, which is what you do in the stage one as a beginner and a beginning
which is developing a relationship, assessing situation, problem identification, then identifying goals, selecting strategies to do it, using the strategies and implementing, and then termination and follow up. So you will see that these are definable goal, definable steps, and also the transition is very evident in this, which is you tend to see that there is a difference in stage one in the beginning and the stage that you transited from relationship building to problem identification. There's a huge amount of difference in the amongst the two. All these happens in the context of therapeutic relationship of trust, which is the first thing which is formed when we talk about counseling. Starting, it's the therapeutic alliance and therapeutic relationship. It is a trust, build. It is a relationship which is built with trust, genuinity, a lot of warmth. It supports, it's like a buffer. Therapeutic relationship is like a buffer. Anything that goes does not just push out of the wall, it just stays inside, comforts people. It's identifying difficulties, talking about concerns and apprehensions, addresses all psychotherapeutic relationship is like a buffer. It's such an important medium that at times it can support us to reach to the goal at times far more easier than it is required. Now moving ahead, looking like counseling always looks like this. Let's move ahead in terms of the importance of counseling process. So we understood what is counseling process. It's a dynamic, a series of steps that we go along, making transition one to the other with the aim of goal achievement of the client. And also therapeutic relationship being one of the most particular paramount process within the counseling sessions. Let's understand, why do we need a counseling session and why do we need a counseling process? What is the importance of it? The counseling process progresses to different stages, which is not discrete but continue simultaneously, which is very true. At times counseling, when we talk about sitting with a client in a counseling session, remember, once you've started the beginning session, therapeutic alliance, understanding of the problem, they all move together. You just cannot sit in, I feel you cannot just fold yourself and mold in one way all the time when we speak about counseling. Counseling is just not about, I am making a counseling relationship, I cannot understand the problem of my client. That cannot happen. They are trying to tell us that counseling processes are not discrete, they simultaneously function together. Also, Rao stated the uniqueness, commonness comprises an important dimension of the counseling relationship, which is obviously the counseling relationships are unique and they are obviously holding that commonness. And it is unique in terms of the attitudes, beliefs, the characteristics, the thought process, state of mind, background of the client and the counselor. In common terms, it is the generic. We come here to obtain the objective and aim, and that's what is the major aspect of client-counselor relationship. Then moving ahead, the process of counseling helps what? Why do we need it? Another importance, it helps in understanding the problems of the client, also help them make better decision, which has become more self-aware. The major agenda in most of the counseling, I presume, as also a counselor, is that we are looking forward to facilitate the client. The major agenda comes down to facilitation of the client, which could be problem solving, decision making, awareness of themselves about their problems, recognition of their problems, and further in developing that will to solve the problem. It can also help the client in many different ways. Counselors are not only for physical personal counseling, which takes care of your personal adjustment, personal disagreements, etc. No, it is also academic, interpersonal, social, educational, career, etc. Counseling can help them establish meaningful and many happy relationship with others, which can help us cope in day-to-day stress, daily hassles, and events that goes on. Also, it's a very active process. Counselings can never be passive, which is, you as even counselors cannot sit passive. So for example, you have a client speaking of a problem to you, and that problem goes on for 15-20 minutes. After that, we will not be muted. We will not ask the counselor, okay, fine, now I need to understand your problem. Can I just take 5 minutes of understanding thought process and understanding, getting an awareness of it until the time you contemplate your thoughts? No, it's a very active process. Client also actively participates. The counselor keeps facilitating,
and helps them develop them their insight, the emotional and that intellectual insight to understand the problem, which is the goal of the session. Also, counseling process aims at shifting the client's perspective. This is the major agenda. Apart from reaching the goal, before reaching the counseling goal, I feel the first thing that we look forward to is shifting the perspective of the client, which is making them understand that there is another, side of the coin. There is another perspective that you can imagine. I feel perspective thinking, once appreciated and encouraged in any individual, it allows them a higher self-efficacy and esteem that will always allow them to see the environment in a better context, and I feel far better than the others. That's like the importance of counseling. Also, counseling takes care of a lot of things. Let's go according to picture. What is counseling? Counseling is non-judgmental. We sit there and make sure that we are not judging, we are not making them feel cautious about what they have told us. So, along with non-judgmental attitude, I feel unconditional positive regard is also another thing. Also, being responsive, also being confidential, which is, when we talk about being confidential, is that maintaining privacy of their data, maintaining privacy of their cases, the ability having, listening and being responsive to individual needs. That counselor has to be responsive to the client's need, and listening is having time to talk to someone who listens. Also, being able to understand and help you make sense of what's happening in your life, which is being able to make them understand that awareness that we are facilitating. So it's understanding, listening, make sure it's confidential, it's not judgmental, and the process needs to be changing. It cannot be static. We understood that counseling process is dynamic in nature. Now, moving ahead, let's start with the stages of counseling, which is one of the most important, I feel, aspect to understand once we start with counseling. We understood that counseling comprises of stages. It is not something which is going to be static. It has multiple stages, which leads to further the addressing of the aims of the client. So, stages of counseling process is the establishment of the rapport. This is such an important thing and starts with the day one. The day one that you start your initial sessions and you start with your beginning session, the first process that you start is building that confidence, that trust in the client, which facilitates the relationship and builds a continuous process between the counselor and the client, which is called the therapeutic alliance or the rapport formation. It's also known as rapport building stage, which is the foundation of counseling. See, it is the foundation of counseling. It begins with developing mutual trust and genuinity and warmth. This genuinity, trust, and warmth allows people to uh, unburden their problems. So imagine if you're not able to trust your counselor, you're not able to feel like the counselor, and you feel that the I would take time to open up with my counselor. I need time to understand that what my counselor is leading me to. Remember, this will lead to not developing a trust, and further you will not be able to have an open communication and unburden your problems to the counselor. And here we are stuck now. So the time that you are not able to open up with your clients, your clients are not able to open up with you as counselors. Remember, there is a big barrier, and these fears and insecurity further does not allow the client to tell you the right thing. So the counseling process has already become has too many barriers for the client. So this is why a mutual trust is extremely important, which involves empathy, genuinity, respect, warmth, effective communication. Being open-minded by counselor will facilitate a psychologically safe, secure, and supportive environment and a trusting relationship. Now, moving ahead. Once, as the stage of, let's take an example, the rapport building stage is completely formed. We move to now understanding the client's problem. Here, the understanding and assessment both takes place, which is you becoming aware, okay, this is the starting point where I need to begin with, and how do I need to assess the starting point, which is what is the kind of assessment that you need to play, or what is the kind of assessment that you need to do. So this is the second stage where both understanding and assessment takes place. Understanding of client's problem. You need to this is like one of those first things that you need to do, which gives a complete head start. Rapport formation is like the buffer, building up the environment between the client and the counselor, building the environment to open up, building the environment to feel psychologically and physiologically safe.
This allows them to further understand the problem better. So, understanding of the problem is the second step. Here, there's a crucial thing that comes in, which is assessment taking. Assessment starts from the second stage. So, speaking of second stage, assessment talks about, trying to use different modes of assessment, which could be observation, interview, it could be case study, case history, questionnaire, noting of information, further understanding the problem, making hypothesis of your problem. Thus, the counselor collects a huge amount of data. So, the intake that we talk about, the first intake of interviews, that's like the assessment beginning. And there's a detail of information about the client's life, which it looks like this. So, this is establishing relationship that we did, and then this assessment or understanding the problem. Now, moving ahead, what all does it talks about? This stage has multiple points. It is going to be understanding the problem, which is knowing what is it. So the what is identified at the second stage, and how do we understand this? What is also identified in this stage? That means the problem is that one person lacks confidence. Now, how do we understand what ways that the individual lack confidence would be? The different tools that we use to understand the problem, which could be interview taking, case history taking, which is the assessment, which will help us identify the problem more specifically. In the beginning, we have a general thought that the person lacks confidence. Now we will understand when the person lacks confidence, what are the contributing factors. Taking history is about, identify their name, age, sex, gender, their socioeconomic status, their education and qualification, their adjustment to the society, etc. So before the process of case history taking, the counselor assures that obviously there is confidentiality and privacy. This is paramount. I feel until you do not assure your client that all these information that you're discussing with me will not go anywhere. Remember, until then, it's always going to be a task. It's always going to be a task for the client to, going back to those conversations and rechecking their ideas that should I be telling it to the counselor? Will it be safe? So, confidentiality and privacy should be, firmly maintained in this second step. Now, the further steps which are used to identify and explore the problems, which is done in the second step, it's only within the step is we describe the problem specifically. Then we explore the problem. Exploration happens through case history taking, interview, questionnaire, it could be observation, data collection, etc. And then we try and integrate all the problems. Integration is what? Getting all the data together, and we try and join the dots that where is the problem starting from. So this is the major part, which was the second step. Now let's come to the third step. Third step is the diagnostic formulation. After, see, what do we do after assessment? What is the major next step that you do after assessment? After assessment, you need to be able to make sure that we are able to identify with the diagnostic formulation, which is what is to be done with the problem. And if we formulate this diagnosis, what is going to be its success rate? So diagnosis is identifying problem, giving out solution. Identifying problem. So it's like a lock and key thing that you keep ready. And you also, through this lock and key, try and assume that will this lock and key be successful in the future, which is like, do we feel that the diagnosis made is going to be a successful thing? So next is diagnosis formulation. The counselor or the practitioner uses the gathered integrated information from the case history, observation, and questionnaires. They observe physical characteristic, conduct a mental examination or psychological test if required. If the problem is of like so that it requires few testing and any sort of physical test that would be developed to develop a list of more possibilities and causes of the problem. Once we know the cause, we try to make at the time when we take multiple tests, physiological, psychological tests, and find out the list of possibility of the problem or the disorder. This is known as making a differential diagnosis. So the counselor usually prefers and tries to make a differential diagnosis on the basis of multiple information got, and the counselor that decides what would be the action plan that we should use to help the client. So after the diagnostic problem, the diagnostic formulation, we are completely firmly understanding the problem, and we are also understanding what is causing the problem and how we can solve it. Once we understand how we can solve it, we come to goal setting.
Goal setting is extremely important. I feel this is one of those stages which actually marks you to the end point. It just tells you how successfully you reaching here. So the more confidently I feel a counselor reaches to goal setting actually dictates the success of the counseling session. Like the first in this session, the rapport formation and goal setting is, I feel, one of the most important sessions that we have in our counseling. So, goal setting is an important step where we structure goals and identify it. It's an important step. It provides a structure and direction of the counselor and the client. The goal represents the desired outcome, also knowing that there is a goal to be reached through counseling process generates a sense of hope and motivates the client. So obviously generating a goal obviously makes sure that we are able to move towards it. The more specific the goal I feel, the more motivated the people are. The better the goal, more identify the goal of the client is, the more that they have that sense of hope that would move towards this. Also, selecting and applying the strategies comes after goal setting. Once you know what's the problem, once you know how you understood the problem, what you need to achieve, you need to now select and apply the counseling strategies. Once you identify the goal, the next question is how to accomplish it, how to reach it. This is done by identifying and making a POA, which is plan of action. We prepare with the plan of action, bring positive changes in the client, enable them to resolve difficulties and live more effectively and happily. Which is, we try and associate that this is the best key to the lock. You have you realized when you lose the bunch of keys and you start fixing and trying every key to the lock, that's the time that we are trying to identify, apply the best counseling strategies to the problem. So that's what even happens in counseling session. We try to understand the problem and try most of the therapies that could be the best fit to the problem. That is selecting and applying the counseling strategy, which is the setting goal and intervention. Intervention is something which is application of strategies that we have. Then we come to one of the last, the last thing which we finish it. Once you've applied the therapies, you've seen that the client is doing well. You also identify that the client will now be able to understand his problem in future. So if there are similar kind of problems, he can generalize the solution or probably use his insight better now. So we all know counseling client relationship in the beginning is not something which is a permanent relationship. It's a very important relationship. It's a special kind of relationship. It's neither an acquaintance nor a permanent thing. It's not a lasting thing. It is there till the time we support, facilitate your problem, and make you fulfilling for the society. So termination is obviously, is an important thing and often misunderstood stage of counseling. A lot of people, ignore it, they take it for granted. They just close the session and tell that you guys have been doing well. Now you can carry on with your life. No, we need to slowly and gradually start termination. Abrupt and unexpected breakup of the relationship will now cause problem to the client further. So let's take an example. Individual, as I said, lacks confidence, and by understanding information and causes, you understood that this is the problem, and assertive thinking and learning is something we can give them. We try all of that with the client, facilitated with reward and reinforcement, and the client is doing well. And now you suddenly feel, see, from the past 2 months, you've been doing your things on your own. Now you're completely fit, and we close the session from tomorrow. So, do you realize you just finished everything on a very abrupt note? Suddenly, the counselor should prepare the client for termination. This helps them mentally being prepared that now the entire river to row is me. I need to, go through that entire stream on my own, and they mentally prepare themselves, which makes them feel trustworthy of themselves, secure. Also, they feel that it's an important relationship ending, so we need to make sure that we are able to now further solve our problems on our own. Two mistakes which are done by, at times, counselor and the clients also, indulging into too much of personal attachment. This could be very difficult for the client and the therapist to move away. They will be finding it difficult to detach. Now the problems piles up. They are dependent on you for your problems. So we have not facilitated, rather made them dependent on us for their problems. So that's like one problem. Second is sometimes abrupt shifting of relationship, which is
Suddenly, on the second day, you said after the client counseling relationship is going well, the client is doing really well. On day 5, you say of the session, where you find all the changes good. From tomorrow we are not meeting. The counseling gets over. These two activities on extremity levels causes a lot of harm to the client. Also, a formal termination serves three major functions, which is counseling is finished. Now it's time that you face the world with your problems on your own zest and will. Client, you need to terminate only when the client is capable, has gained insight, has the coping strategy, and is very mature to understand their problem. They should not be acting, I feel superficially good. We are not working at that level. We are working at a very genuine level where we want to make the client independent and effectively deal with their environment. And the last that termination should be serving is skills and strategies must be learned by the client. You cannot leave just because it's 6 and 7 session and you feel the client has not learned the strategies, but I need to leave it. It's time. My doing is only till 6 7 sessions. So please make sure before making generalization that the client is able to deal with it. You need to be specifically identifying the behavior and knowing that will the client be able to serve the purpose or not. Is that good? I hope this finishes with the importance of counseling process, the stages, and now let's come to factors influencing counseling process. This is again a very important thing. We have to understand it in length, that what goes wrong while counseling and what can make it a better and probably can demean the entire process. Starting with this is called the physical setting or contextual setting. Physical is the setting in terms of how does the room look and everything, and contextual also situation and area specific that we talk about as factor impacting counseling process. Also, counseling processes, which are the factors that we are talking about, they can impact both in the both pattern, which is it can positively impact the, if you make changes in terms of a very positive manner, can impact you positively and at the same time can impact you negatively. First, physical setting are contextual factors, which is to make the process of counseling very effective. The physical setting arrangement of the physical setting should be very safe. I feel the colors of the counseling sessions until they're children. We're not talking about children, but adults if you're dealing with. We should have a very good ventilation in the room. The room should be of the right temperature, not too chilly and not too hot, because it induces anxiety at the first go on the client. Second, the room lighting should be appropriate, soft and soothing. Too brighter LEDs, I feel, on the face of the client, we are not making a real here. We are rather focusing on solving their problems. So it should be soft lighting, appropriately lighted. Colors used in the room should be lighter. We cannot go with reds and we cannot go with yellows and orange and bright greens. No, we need to have a very soothing pastel colors, which has very pleasing impact on the client. And also, the when we talk about safety comes from the feeling of safety comes from when the seating arrangements are comfortable, when you have water around you, when you have all the necessary, like a pen and a paper, a water, glass of water. I feel also another thing that the seating arrangement of the client should be a 90-degree angle like this. The client should be seated like the way you find me seated towards the camera, like this. So they should not be sitting sloppily like this or lying on the, completely the table down and you are above. No. Or the table a little up and you are down, making another 30-degree angle. It should be a 90-degree angle. Also, the seating arrangement, when we talk about the client's counsel and the client, the table should be in between the counsel and the client. Remember, too many extra tables should not be a part of the therapy session. You should not have too many things to distract them. That causes distraction. No decorative items should be there in a counseling process. I feel, when we talk about a class, a mature class of, graduates and postgraduates, have you seen any sort of hangings and anything over there? We extremely prohibit this. Also, Benjamin in 1986 talks about the angle of seating, which is 90-degree angle from one another, so that the client can either look at the counselor, at the counselor straight ahead or look this. We should not give the opportunity to the
client to get distracted and look around here and there, and get distracted by a box of things for a decorative item from a wall hanging or something. No. Another important thing which Gerald Egan gave us in 2014, which is very recent, and this is something which is also should be maintained during interviews. I feel this technique is such a uh, dynamic, not dynamic, it's such a versatile technique, I would say, that it can be used at the time of at the time of your interviews, at the time of counseling seatings, and interviews of any kind we should use. This is called solar, which is sit squarely, which is you need to be sitting the 90-degree angle, openly we should be sitting, leaning towards. The leaning should not be that you're completely over the table, please. The leaning should be, we should be coming in front a little. You should not be lying like this, posturing easily like driving, sitting on the driver's seat calmly. No, you need to be leaning. There should be eye contact and responsiveness, which is raised responsiveness. This is a solar technique, which is solar, that we need to take in. And I feel what beautifully that I like about this technique is that this can be used in most of the formal conditions. So when we talk about formal conditions, formal condition is it could be an interview schedule of a child, or what do you call this, a child, and a interview setting of that. Also at the times of when you go for bigger interview sessions around, that also is needed. So remember, you need to sit squarely, openly, leaning towards, and also there shouldn't be a lack of eye contact, and making sure there should be a lot of responsiveness. This was given by Giral in 2014. Extremely important, kept in mind when starting the relationship and when listening to the client. You cannot be just moving ahead here and the client is just talking here. No, a complete no. This is solar position, one of the best positions for people to practice as counselors. Also, another factor that we talk about is process factors. Process factors, when we speak about process factors, the process of counseling can be facilitated by putting in structure. So process ideally means you need to have hierarchy, you need to have some structure, clear expectations in the counseling process. The process means that you have a sequence, you have steps, you have expected clear patterns in every step. The structure gives a framework which both the client and the counselor can refer to have a clear understanding of the counseling process. So remember, if you enter a counseling session, and there are usually counseling session starts with the fact that they introduce themselves, they tell you this is something that we are dealing with, and this is something that you need to be associating to. This is our room, this is where you'll find us, this is this thing of yours. When they are informed of the information, or very clearly informed, and they also tell you, we are going to start today with this and further look forward to this, so that you be prepared and feel no anxious, do not doubt our intentions, and feel more comfortable. By doing this, we are not only adding structure and keeping the client informed, but we are also doing another thing. We are inducing safety in the environment by keeping them informed. So mutual understanding with the client and the counselor is extremely paramount. Then they'll identify their respective goals, that I'm here to seek help, so I need to understand what my counselor, expert counselor is saying. Also understanding the characteristics and conditions, including what is the fees of the counseling procedure, how long will it go on, what are the ethical guidelines, etc. Then we come to something which is the client factors after the process factors. Client factors, this is like the relationship between the client and the counselor depends on how they perceive each other. The client who actively participates in the counseling process, who have more successful outcomes in the counseling process than the ones who are passive. So if you assume that counseling is about just listening to the client and not even filled with energy and enthusiasm to move towards it, remember, counseling processes are never going to be accomplished. So to initiate any sort of success, remember, it needs to be an active process. Client needs to be equally contributing, and the counselor equally need to be contributing. Motivation is the key. The motivation to change is important. Also, another aspect is an important aspect here is the source of referral. Whether the client is self-referred, is coming from a third party. When it's self-referred, the client has come on his own. Should be assumed that there's an initiative to change when they come with the problem that I'm going through so and so disturbed interpersonal relationship.
Remember, they are coming with the ideology to change themselves. So that is always there. Then there are some reluctant clients that lacks motivation. They are reluctant to do anything. They don't want to initiate. They don't want to tell your problems. They don't want to do an activity with you. They do not want to be in the counseling. The reluctant client usually reflects that. They may report dissatisfaction, premature termination. They don't pay interest. They look around, and this will lead to a prematurely termination, which is you'll have to terminate the thing when you feel that the counsel is least resistant. Then there are resistant clients, which is different from reluctant. Resistant clients are those who may want to be doing counseling but are unwilling, unready, or opposed to change, which is they are there, but they argue with their problem too much. They want to avoid any emotional pain or any emotional outburst or understanding intensively. Enhanced awareness is extremely important. If this is demanded by the session and your client is not giving in, remember these are some client problems which will decrease the motivation of moving from one step simultaneously to the other. Client level of motivation, their personality, their age, belief, cultural setup, prejudices and attitude held, their socio-economic background, gender and qualification status, and the disorders or the problems, comorbidity, etc., will affect the success of the counseling. So, client factors are also equally important. Now, moving to therapist factors. Speaking of therapist factors that we talk about, as we had client factors, we have some factors which are embedded in the counselor that we need to take care of. The counselor has an important role to play. They are the ones who are making the change and leading to the outcome. So their personal qualities, qualification is extremely important, and their competence is extremely important. Which is there are a number of qualities that the counselor should be exhibited. They need to be encouraging. They need to be supportive. They need to be patient listeners. They need to be warm, accepting, empathetic at the same time, and non-judgmental, and having a positive regard to the client. Also, we also take care of other few things. Is not getting overly involved with the client's problem, not identifying your problems with the client while counseling, making sure you are actively moving towards change. You should not be one of those let the client keep coming, let them keep coming. I will see when to terminate the problem. That ideology should not be there. You should yourself be very optimistic. Then we come by the concept of Okun and Kankrowitz. They stated in 2015, which is so recent, there are 5 characteristics a counselor must have. They said must possess. Self-awareness, obviously, very important. We need to, put out honesty, congruence, genuinity, ability to communicate and share knowledge, and being able to communicate that knowledge. These characteristics also in the therapist is extremely important. Imagine a therapist not willing to make you change, not empathetic, not very open and warm, very rigid, doesn't listen to you much and keeps talking, and is not supportive, frowns at your problems at times when you tell something which is explicitly, as per the society, not very correct. All of this breaks the therapeutic alliance and relationships that we talk about. Now, moving ahead, we have some ethical guidelines also. So, which is when we have some principles which are ethical principles, there are some guidelines too that we need to take care of, which highlights the purpose. So, which the highlights the purpose of the ethical guidelines. Let's come back to the understanding again when we talk about this. Why do we needed ethical guidelines? When we understood what was the importance of the counseling process, we need to also understand what is the importance of ethical guidelines. Think about it, give it a thought. Are morals obviously necessary in every area, like in every area of our life? When we talk about professionals like teaching, when we talk about professionals like law, doctors, do we need it in counseling? Are ethical guidelines of paramount? Think about it. It is like any other profession, like any other ongoing specific professional aspect. This equally needs guidelines. The purpose of guidelines is another thing. The purpose of the guidelines is to give you a shape, a blueprint, a diagnose. I feel the area of the diagnose starts from the first day for the client and the therapist. The therapist, the counselor starts thinking from day one that this is the identification. This would be the technique that I presume, successfully would be able to use it. And further, this would lead to this diagnosis. Diagnosis made, success calculated.
Imagine if there are no guidelines, there are no structure, there are no specificity which takes care of the identity, the credibility, the dignity of the two. How will we work ahead? If we are disrespecting, if we are not concerning with each other's problem, if we are not interested in each other's problem, we look forward for only our achievements. Remember, counseling will never be sufficing, and it will not never be satisfying and will never suffice your problem. So ethical guidelines helps professional counselors to regulate themselves and function effectively. So remember, these guidelines will always tell us and let us know that we need to be working like this, and this is what is expected out of us. So let's come to the first point. The guidelines ensure that we have a professional behavior, clarity of thought, clarity of, we're able to clarify members' ethical responsibilities to avoid any malpractices in the profession. So malpractices could be you're sitting for some kind of case which you are not capable of. Your competency is not good. So that's the time that you need to know that I need to move ahead. My competency is not a part of it. This is completely incorrect. Then, ethical standards help to deal with ethical dilemmas, build professional character and virtues. That is so true. So, being able to follow the guidelines of ethics and follow guideline morals and principles, it also deals with the fact that you are removed from any sort of dilemmatic situation. So, you're in a dilemmatic situation, you know the client is not working with you, you will look forward to referring it to the third party. At the same time, you feel that the client is getting too dependent on you. The client is sorry, the client is not being able to function without your support and is always depending on you. There's a high dependency which requires an avoidance of attachment that will again avoid malpractices and tell you to help the client understand the boundaries of the counseling relationship. Ethical standards help deal with ethical dilemmas, build professional characters and virtues on both ends, which is very true. Ethical dilemmas is the attachment, how long the session should go on, when should we terminate. These will support your ethical guidelines and dilemmas. They will answer you time and again. These guidelines will answer you. This is how you need to be. Also, they can also protect professionals in the case of legal procedures and precedents of processing in ethical complaints. They also help in internal disagreements, which is when we speak about ethical complaints coming in, if you are being ethically and morally following the code of conduct and following all the procedures, it will safeguard you from any sort of legal procedures. Also, internal disagreements are making sure that there's no conflict. This is what I'm doing. Like, am I in case of the person, and this is something where my values are matching. So is it correct? We need to know this is a social aspect where you maintain not the right. So this again that everything that this is what you need to follow. Make sure that you're not following anything wrong. So that are the ethical guidelines in counselings. Let's move to one of the most important things that we come down to, which is the 5 ethical principle, which is given by Corey. Why ethics are so important? Why we're doing it again and again. A lot of things and a lot of counseling depends on ethics. The better that we follow these, I feel most of the time it will lead to your solutions earlier. The lazier that you are in terms of these ethics, the lazier that your results are going to be. So, according to Corey, there are 5 principles which are given, very famous principles and quotes given by Corey, which is respect for autonomy. This is the freedom of the client to choose which direction they want to go, respecting that the client has the ability to make free choices from the constraint of the others, which is the role of the counselor is to acknowledge clients' autonomy and respect it too. So allowing them to choose what they want, allowing them to choose that this is the kind of right thing that I want to go ahead with. So this was given by Corey and Callanan in 2007. Then we call as maleficence. Maleficence is something everyone would have heard through a movie. So did you realize how did it look like? So we practice non-maleficence, which is providing no harm, no threat to the client. This concept is derived from medical profession. Autonomy relates to the individual client, that non-maleficence refers to the ability of the counselor
Counselors have the responsibility to avoid any sort of pain, any sort of harm which can be given to the client. You need to avoid all situations. You feel the client is going to be threatened in situation B, you avoid such situation B. Again by Corey in 2007. Also beneficence. Beneficence itself says that counseling sessions should be started contributing to the client's benefit for their good. Counselor is expected to best provide their best assist their problems and come to solutions. Also it refers to providing benefit to the client. Beneficence means benefit to the client. Then we come to something which is justice. Speaking of justice, I feel justice speaks about being able to be able to correct, fair, and solve the problem in a just manner. It is expected that counselor will act non-discriminatory in a non-discriminatory manner to individuals or groups. And Foster Miller also stated in 1996 suggests that although justice instructs the counselors to act fairly, does not mean that individuals the same rather than equal. That means you should not use the same code of justice with everybody. You need to be equity. You need to follow equity, which is what is right for the what for what kind of people and for what kind of problem. Then we come last by Corey's thought is fidelity. Fidelity is so important. The trust in the relationship, that you do not spill the beans outside. You're being genuine to your client, being warm to the client, not making them feel inconvenient and uncomfortable. Such a paramount thing. Imagine a client coming and sitting with you and you telling them that it's okay that did you realize we are giving a question mark on confidentiality, fidelity, we are giving question mark to beneficence, no benefit. As soon as you proactively devote everything to other people's benefit and here make people hear aloud the problem of the client, it is no self-interest and benefit of the client. So it's an inconvenient. So these are the principles. Further, let's go to the image that supports us too. Beneficence is proactively promoting best interest. Fidelity is honoring commitments, and fidelity is honoring commitment, maintaining the integrity of the counseling relationship. Non-maleficence is no willful harm should be given to the client. Don't put them at any risk. Autonomy is respecting their choices. Let them, self-determine their choice. Justice is respecting their dignity, making sure that you treat the treatment is all for the person and you are being correct to correct people. So when we say correct to correct people, this suggests we are able to we are able to devise the right solutions and respect the dignity of the client's problems and associate to solutions accordingly. Never feel inferior about somebody, never make them feel inferior. Please make them that everything is going to be fairly just taken care of. And the last is social interest, respecting the need to be a responsible citizen of society. Thing, we need to make sure we need to go to the right people. Social interest of the society is equally important. This was given by Corey. These were the major five that we just discussed: respect for autonomy, fidelity, beneficence, non-maleficence, and fidelity. 5 Corey's concept to be followed always by counselors. Now coming to some ethical practices that we need to do. This will just wind up quickly. These are general practices that we all should need to do. I feel informed consent extremely important. You can just let the client say, "Okay, you come in, I start the session." No, there's an entire application that they fill in, which fills in their relevant information that makes them agree that I'm coming here with my informed consent, which is I am coming with giving my consent here. No one's forcing me to come here. There is no coercion which is happening. Confidentiality, paramount, will always come again repeatedly, which is it's important to maintain privacy of the client. Then record keeping. Ethical. This is an ethical duty that you record keep all the information, data collected, everything in a safe place without the access and you should not be compromising privacy and confidentiality here, which means you need to maintain the privacy of the data, making sure that all the records also are kept correctly, but not they should not to be for the public addressing. They should not be given to the public. That's extremely wrong at our end. Then
Privacy of the client is important, which is physical privacy and psychological privacy. Physical privacy is making sure that your room is comfortable, it is good. Physical privacy is just in the beginning that we talk about the counseling process. Your place should be comfortable, secure, should not devoid privacy of the client. Make sure your counseling room should all glasses and people can see through it, and they know that this person is coming for counseling. They can label him, they can talk about him. This is physical privacy. Apart that, psychological privacy, which is all the information and data to be kept intact, only to be discussed under an exceptional condition if the person is threat to the society, person is threat to himself, or person is threat to somebody specific, or himself also. So that's the time we can look forward to making changes in this code. Then, elevating the client's distress and suffering. This should be the only agenda of the client. Please don't sit there thinking, I will solve my problem also. This person has problems of not feeling, charged up, and they are very lazy, and they have got defeats in their life just because of being ignorant. I will also solve my problems with him. No. Elevating the client's problem. The client should always be at the center. They should always be at the center, not gaining any sort of personal. Try not gain any personal benefit out of a counseling session. It is extremely paramount to put this in your mind that counseling sessions are pertaining to solve the problems of the client, not of the therapist. You do not come here for yourself. You come here for people. So if you have a concern with yourself, you should not be doing a counseling therapy. Then, speaking of the fact that there is integrity of the practitioner and the client's relationship, which is making sure trust is maintained, respect is maintained, fundamental aspects. I'll give you an example for this. This is such an important thing to understand. Client disclosing something which is not very appropriate, and we are like, really, you did this? How could you? This is disrespecting. The client came here with the thing of being accepted unconditionally, unconditional positive regard, empathy is what? That we feel the problem of the client similarly like the client is feeling. So we are actually devoiding the client of all of the trust and the respect that we could have given to them. So did you realize these when practiced? Imagine if the person doesn't. Let's do an outgo of this. A person is coming to you without any consent. Remember, if they do not give their consent, they can just vanish out of the counseling session anytime, because they've never given their consent to be a part of the counseling session. Not having confidentiality will spread a bad mark about you and also bury in a lot of trust issues in the client. If you do not keep record, remember the follow-up conditions and the follow-up cases are going to be a trouble in you. When do not keep the records of your client of their psychological and physical record, you will never go back to the data, and you need to keep the data also private. Then privacy of the client, which is again confidentiality. Privacy is making sure that you keep their physical and psychological privacy. Do not disclose it with people. Do not discuss it. Exceptions applied. Then elevating. Don't go to the therapy session like a therapist talking about the fact that my client is very similar to me. I will also solve my problem the way he is doing in between. So I will also be able to get a solution, and my client will also be. Then is integrity of the client-person relationship. Now what? Imagine getting too attached with your client. You yourself will not be able to leave the counseling case. You will keep telling them, keep coming, keep being a part of it. Come again, and you'll always be telling them that. Follow-up is the least thing. Another thing, respect for human dignity and rights. Counselors should be sensitive about the socio-cultural environment and background of the client before forming any opinions and viewpoints or forming a prejudice, becoming judgmental. I feel knowing the socio-cultural aspect is the duty of the therapist and the counselor. If you are not equipped with the culture, equipped with the norms of them, remember, you will not be able to respect your client for who they are. That's like a bigger question mark on you. Then other things, professional competence, extremely important. There are some people who have started counseling after their masters, calling them a counselor. Yes, they are certified counselors, but you cannot sit alone. You need to be qualified to sit alone. Professional degrees have to be trained appropriately.
and you need to have a position that justifies your qualification, which is making sure that you do not drag people into your counseling. Once not having a license can cancel your performance, will even devoid you of a simplest of jobs. So making sure that you are hired, working under people, getting trained, and at the same time, your qualification matches your, your qualification matches your practice. You need to identify your expertise, you need to identify what are you best in, and further go accordingly. And also procure a license if it's possible, that we've already studied in the last class. That yes, RCI provided license, and there's a new one also, which is CHA, which has been providing us license in India. In India. So speaking of else, self-respect and self-care of the counselor. It is counselor's duty to promote self-awareness and have this good mental and physical health. This is like a counselor's factor. It's like why did I say this? It's a counselor's factor. The reason for this was that being self-aware of yourself. That this is my mental health today. Not feeling good. I probably have a lot of flight of ideas. I myself am confused today. Remember, they should postpone their sessions because those conflicts will align with the conflicts of the client and will lead to more conflicts on the paper. Your record keeping will be a confused record keeping. You will not be able to focus on your client, rather you're focusing on yourself and your solution. You're trying to get in solutions through the client, which is incorrect. So it is the counselor's duty to promote self-awareness. Please do not take counselings until you are, you respect your physical body and your mental health, which is like taking care of your own needs also. Also, multicultural competence. Counselor needs to be sensitive. This is like something very important that you will find in your unit also, which is given separately. Multicultural competence needs to be identified. We need to be specific to specific cultural context, beliefs, and practices to create a very effective, conducive climate that we have, which suggests that your environment should be specific to wherever and whatever culture that you're dealing with. Let's take an example. Coming to Delhi NCR, the culture is very, it's mixed, and we are able to deal with a lot of people. The reason is that it's a multicultural land, and that's the reason we know so many practices. Counselors are so aware. Counselors know each and every ritual and duties. But if you're working in a specific area, remember, please be aware of the cultural context and beliefs. The reason for that is, at times, missing out on the cultural belief systems, we might label the client to be something which ideally is not true. Disregarding and non-consideration of a specific culture can also hamper the client-counselor relationship. So the fact that you disrespect, at times, disrespecting culture doesn't come directly. Disrespecting culture comes in forms of the fact that what do you call this? It comes in the fact of disrespecting by not being aware of it. So once you're not being aware of it, also can hamper the client counsel relationship. And how can it go to the therapeutic alliance? Remember, there's a person coming to of a specific culture to you, and you do not know the culture about that culture of that person. You'll end up doing a general thing, a general concept, not identifying their specific prejudices and prejudices and their discrimination in their mind for people, which is leading to problems of adjustment in them. So once you do not identify that, remember the core cultural add-on, which has been a part of their personality, it will lead to further problems. So this will hamper the client-counsel relationship. This will spoil the therapeutic alliance, and the entire counseling process may seem very alien to the client. The client will feel that I am just being brushed up from the above, and there is no result into it. And the last that we discussed today, there are ACA, which I just mentioned, another ethical standard that we have, which is American Counseling Association, which is ACA, which is 2005 states, has outlined multicultural guidelines, both in practice of counseling and also in trainings of counselors. So it gives you a snapshot of guidelines to tell you that what you should practice and what you should not practice. So these are multicultural guidelines, which is given by ACA, which is American Counseling Association in 2005.
highlighting what we should practice. So these guidelines are so paramount, forms the backbone of counseling processes in session. Remember, something that we should learn while we are being trained. Your competence should be embedded completely with these guidelines and principles. And that's what will make us understand the counseling process that we did effectively. So counseling process, its importance, its stages, the factors which can influence it both in a positive and in a negative manner, and the ethical guidelines. This was the summary for the day today to make you understand what was counseling process all about. Unit 2 completed today. Thank you.
I am Dr. S. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOR Regional Center. ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో బిహెచ్ఐసి 132 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 16, అదేంటంటే యూనిట్ నెంబర్ 16 ఏంటంటే రిలీజియస్ ట్రెండ్స్ circa 300 CE to 1206 CE. అది మనం ఈరోజు 300 AD నుంచి 1206 AD లేదా CE మధ్యలో రిలీజియస్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఇండియా అనేది మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 300 AD టు 1206 AD లేదా 300 CE టు 1206 CE బుక్లో నుంచి మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో యూనిట్ నెంబర్ 16 రిలీజియస్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ 300 CE to 1206 CE or AD, 300 AD to 1206 AD మధ్యలో వచ్చినటువంటి రిలీజియస్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఇండియా గురించి మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అది మనం 300 అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ గుప్తాస్ పీరియడ్ నుంచి అప్ టు ది అడ్వెంట్ ఆఫ్ ది ఇస్లామిక్ పీపుల్, అంటే ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ వచ్చిన దాకా మరి భారతదేశంలో రిలీజియస్ ట్రెండ్స్ లో వచ్చిన మార్పులను గురించి మనం ఈరోజు సంక్షిప్తంగా మనం హిందూ రిలీజియన్లో వచ్చినటువంటి యొక్క మార్పులను గురించి మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. 300 AD నుంచి 1206 AD మధ్యలో భారతదేశంలో మరి మతపరమైనటువంటి యొక్క మార్పులు, మతపరమైనటువంటి మార్పుల గురించి మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చర్చించబోతున్నాము. అది మనం అంటే గుప్తాస్ పీరియడ్ నుంచి ఢిల్లీ సుల్తానుల దాకా, ముస్లింలు వచ్చి స్థిరపడేదాకా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందూ మతము, ఆ మతంలో వచ్చిన మార్పుల గురించి మరి ఈ లైవ్ ఛానల్లో క్లుప్తంగా మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. అంటే ఎర్లీ మిడివల్ ఇండియాలో వచ్చినటువంటి యొక్క హిందూ మతంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల గురించి మనం చదువుతున్నాము. అయితే ఎర్లీ మిడివల్ ఇండియాలో 300 to 1206 AD మధ్యలో, ఈ రెండింటి మధ్యలో వచ్చినటువంటి హిందూ మతంలో వచ్చినటువంటి మార్పు గురించి మనం ఈ దాంట్లో మనం చదువుతున్నాం. అయితే దీనికన్నా ముందు హిందూ మతంలో వచ్చినటువంటి మార్పులను అంతకంటే ముందు 300 AD కన్నా ముందు హిందూ మతంలో ఏమొచ్చిందంటే హిందూ మతంలో ఏమొచ్చింది? ఈ వేదిక్ రిలీజన్ వచ్చింది. వేదిక్ రిలీజన్ అంటే వేదాస్ మీద ఆధారపడినటువంటి మతము, యజ్ఞయాగాల మతం వచ్చింది. యాగాల మీద ఆధారపడినటువంటి మతము, యజ్ఞయాగాల మీద ఆధారపడినటువంటి మతము, లేదా మరి కౌ స్లాటరింగ్ అంటే గోవులను మరి యజ్ఞయాగాలలో బలులు ఇచ్చేటువంటి వేదిక్ బ్రాహ్మణిజము వచ్చింది.
వేదిక్ బ్రాహ్మణిజంలో ఏంటి అంటే బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ ఉంది. దాంట్లో యజ్ఞయాగాలు చేస్తుండాలి, అంటే ఆవులను గోవులను బలిస్తుండాలి. బలి ద్వారానే మరి భగవంతుడు యజ్ఞయాగాలలో మటన్, ఆ ఫ్లెష్ అవంతా వేయటం ద్వారా పొగలు వస్తాయి. పొగలు వచ్చే తోటి భక్తుడు పొగల ద్వారా భగవంతుని అప్పీల్ చేసుకుంటారు అని చెప్పి బ్రాహ్మణుల యొక్క డామినేషను, మరి యజ్ఞయాగ రిలీజన్ డామినేషను వాళ్ళు లేకుండా వెళ్ళదు. మరి క్యాటిల్ కొనుక రావాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. కాబట్టి ఈ వేదిక రిలీజన్ ఓన్లీ బాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, సంపన్నులకి, మరి బ్రాహ్మణులకి, మరి సంపన్నులకి అది అందుబాటులో ఉండేది. దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ కాస్ట్లీ అంటే బాగా ఖరీదైనటువంటి యొక్క మోక్ష మార్గం బాగా ఖరీదైంది. కాబట్టి ఆ ఖరీదైన మోక్ష మార్గానికి వ్యతిరేకంగా మరి 6th century BCలో అంటే 6వ శతాబ్దంలో ఏమొచ్చిందంటే ఖరీదైన మోక్ష మార్గానికి వేదిక్ బ్రాహ్మణిజానికి వ్యతిరేకంగా మరి ఒక పెద్ద మతపరమైనటువంటి తిరుగుబాటు జరిగింది. ఆ తిరుగుబాటు ఏంటి అంటే దాన్ని హెటెరోడాక్స్ రిలీజన్ అంటే తిరుగుబాటు రిలీజన్స్ వచ్చినాయి. దీని మీద వేదిక్ బ్రాహ్మణిజం మీద, యజ్ఞయాగ బ్రాహ్మణిజం మీద, బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ మీద, మరి ఖరీదైనటువంటి యొక్క బాగా ఖరీదు పెట్టి భక్తుడు భగవంతుడు చేరుకునే మార్గంకి వ్యతిరేకంగా మరి ఒక పెద్ద మూమెంట్ వచ్చింది. ఆ రిలీజియస్ మూమెంట్, మతపరమైన తిరుగుబాటు. ఆ తిరుగుబాటులో ఏంటంటే బుద్ధిజం, జైనిజం అండ్ అజీవక శక్తి, వాటిని ఏమంటారంటే 6th century BCలో బుద్ధిజం బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ కవు వధించడానికి మరి వ్యతిరేకంగా బుద్ధిజం, గౌతమ బుద్ధుడు, వర్ధమాన మహావీరుడు, అజీవకులు, మరి చారువాకులు అనే వాళ్ళు ఒక పెద్ద తిరుగుబాటు చేశారు. తిరుగుబాటు చేసి సులభమైనటువంటి మోక్ష మార్గం, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటువంటి మోక్ష మార్గాన్ని అందించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా ఏమైందంటే 6th century BCలో 6వ శతాబ్దం BCలో వచ్చే బిఫోర్ క్రీస్తు 6వ శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి తిరుగుబాటు మతాలతోటి వేదిక్ బ్రాహ్మణిజం కిందికి పోయింది. దాని యొక్క పాపులారిటీ తగ్గిపోయింది. ఓన్లీ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి యొక్క వేదిక్ బ్రాహ్మణిజం, యజ్ఞయాగ రిలీజన్ కిందికి పడిపోయింది. బుద్ధిజం మరి గౌతమ బుద్ధుడు అష్టాంగ మార్గం అనుకోండి, మరి వర్ధమాన మహావీరుడు పంచవ్రతాలు అనుకోండి, ఈజీ మోక్ష మార్గాలని, మరి అజీవకులు వీళ్ళ ఈ పాపులారిటీకి వచ్చింది. వీళ్ళు మరి ఏ భాషలో వీళ్ళు బోధించారు? సులువైన మోక్ష మార్గాన్ని ప్రజల భాషలో మరి ఏది ప్రాకృత భాషలో, అర్ధమాగధి భాషలో. సో ఈ యొక్క రిలీజన్స్ ప్రొటెస్ట్ ఉద్యమాలు అంటే తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు లేవటంతో ఈ వేదిక బ్రాహ్మణిజం కిందికి పడిపోయింది. దాని పాపులారిటీ తగ్గిపోయింది. దాని పాపులారిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో బ్రాహ్మణులు ఏం చేశారంటే బ్రాహ్మణులకు మరి ఒక తిరుగుబాటు చేశారు. బ్రాహ్మణులు తిరుగుబాటు చేసి అశోకుడు మరి ప్రాపగేట్ చేసినటువంటి బుద్ధిజాన్ని, మరి అశోకుని తర్వాత వచ్చినటువంటి యొక్క చివరి మౌర్య రాజును వధించి పుష్పమిత్ర శృంగుడు అనేవాడు బ్రాహ్మణులు తిరుగుబాటు చేసి మళ్ళా రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని సాధించుకున్నాడు. వాడు శృంగ వంశం, కాన్వాయన వంశం, మరి ఇక్కడ దక్కన్లో వచ్చే శాతవాహనుడు. సో ఈ విధంగా బుద్ధిజం, జైనిజం ఉన్నటువంటి యొక్క దాన్ని మళ్ళా రాజకీయ ఆధిపత్యం బ్రాహ్మణులకు వచ్చింది. రాజకీయ ఆధిపత్యం బ్రాహ్మణులకి రావటం కాకుండా బ్రాహ్మణులు ఇంత ఉన్నటువంటి యజ్ఞయాగాల ద్వారానే
భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి మార్గాన్ని విడనాడి వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు పురాణిక్ హిందూయిజం ప్రవేశపెట్టారు. ఎందుకు? బ్రాహ్మణులు, రాజులు, ఆ రాజులు కూడా క్షత్రియ రాజులు ఇద్దరు ఒకటై బ్రాహ్మణులకు మరి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ప్రవేశపెట్టారు. బ్రాహ్మణులకు ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మోనస్ట్రీస్కు మరి ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ బ్రాహ్మణులకు ఇస్తున్నారు కాబట్టి బ్రాహ్మణులు ఏంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడానికి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఈ యజ్ఞయాగాల మీద ఆధారపడినటువంటి యొక్క మతాన్ని వదిలేసి మరి పురాణిక్ హిందూయిజం పురాణాలు మరి మహాభారతం, రామాయణంలో ఉన్నటువంటి గాథల ద్వారా త్రిమూర్తులు అంటే బ్రహ్మ, విష్ణు, శివ మరి శక్తి అనేటువంటి ఒక మల్ల బ్రాహ్మణులు తమ యొక్క ఇంత ముందున్నటువంటి వేదిక బ్రాహ్మణిజాన్ని వదిలిపెట్టి పురాణిక్ హిందూయిజం ఎందుకు వచ్చింది? బ్రాహ్మణులు అగ్రహారాలు పొందారు బ్రాహ్మదేయ గ్రామాలు, మరి అగ్రహార గ్రామాలు పొందారు కాబట్టి మరి న్యూ ఏరియాస్లోకి బ్రాహ్మణులు పోయినారు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతోటి మమేకం కావాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ తోటి మమేకం కావాలి. మరి ఆ విధంగా రాజకీయాల్లో మరి రాజులు రాజ్యాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నారు, బ్రాహ్మణులకు గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి బ్రాహ్మణులు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ బ్రాహ్మణిక్ మతంలో చేర్చుకోవాలి. బ్రాహ్మణిక్ మతంలో చేర్చుకోవాలంటే మరి ఏం కావాలి అంటే అందరికీ మోక్ష మార్గం లభించే సులువైన మార్గం అందేటట్లు చేయాలి. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణ మతం అణగారిన మతం బుద్ధిజం, జైనిజం మరి అజీవిక తిరుగుబాట్ల వల్ల కిందికి పడిపోయినటువంటి బ్రాహ్మణిజాన్ని మళ్ళీ ఉచ్చ స్థితిలోకి రాబట్టడానికి వాళ్ళు పురాణిక్ హిందూయిజం అనేటువంటి ఒక మతాన్ని ప్రచారం చేశారు. పురాణిక్ హిందూయిజం అంటే పురాణాల బేసులో అంటే పురాణం, బ్రహ్మాండ పురాణం, వాయు పురాణం, విష్ణు పురాణం, సో ఇలాంటి పురాణిక్ మతాలు. ఆ విధంగా సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నది. ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ పోలేదు. పురాణిక్ హిందూయిజంలో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నది, మరి బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యం ఉన్నది. మరి ఏమున్నది అంటే ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ పొందారు కాబట్టి వాళ్ళు మిగతా హిందువులందరినీ కూడా ఈ మతంలోకి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా పురాణిక్ హిందూయిజం అనేటువంటి పేరుతోటి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ హిందూయిజంలోకి మార్పిడి చేయడానికి, బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యం కొనసాగించడానికి ఏం చేశారంటే వాళ్ళు పురాణిక్ హిందూయిజాన్ని ప్రవేశపెట్టి లవ్ డివోషన్ టు గాడ్, భక్తి హిందూయిజం, లవ్ డివోషన్ టు గాడ్, అందరికి అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవటానికి ఒక కులం లేదు, మతము లేదు, మరి మేల్ లేదు, అంటే పురుషుడు లేదు, స్త్రీ లేదు, అందరూ కూడా మోక్షాన్ని పొందవచ్చు. భగవంతుని దగ్గర మోక్షాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్పి దానికి మోక్షాన్ని పొందడానికి మార్గం ఏంటంటే ఇంత ముందులాగా ఉన్నటువంటి యజ్ఞయాగ మార్గం కాదు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మార్గం ఏంటంటే ప్రేమ, డివోషన్, భక్తి, భగవంతుని అందు భక్తి శ్రద్ధలు ఉంటే నీ ఇష్ట దైవాన్ని ఏ దైవాన్నైనా నువ్వు కొలుచుకో. ఆ విధంగా ఈ విధంగా మరి ఈ యొక్క సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ బ్రాహ్మణాధిపత్యం ఉంటూ మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా బ్రాహ్మణిజంలోకి లేదా హిందూయిజంలోకి అసిమిలేట్ చేసుకున్నారు, అంటే అందులోకి అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా మరి పురాణిక్ హిందూయిజంలో కుల మతాల భేదం లేకుండా
స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా మరి ఆ ఈ యొక్క భేదం లేకుండా మరి సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ రిచువల్స్ ఉన్నాయి, పూజా పునస్కారం, టెంపుల్ కల్చర్. అంటే బ్రాహ్మణులు యజ్ఞయాగాలు కాకుండా ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది అంటే టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. టెంపుల్ కల్చర్ వచ్చి బ్రాహ్మణుల ఏరియాలు కాకుండా వేరే ఏరియాలో మరి ఒక మరి టెంపుల్స్ కడుతూ బ్రాహ్మణులు సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ని ఉపయోగిస్తూ మరి అంతకుముందున్నటువంటి వేదాలను ఏమిటి అపోజ్ చేయలేదు. వేదిక రిచువల్స్ కొనసాగుతున్నాయి. అంటే ఏంటి? వేదిక రిచువల్స్ కొనసాగిస్తూ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ కొనసాగిస్తూ బ్రాహ్మణాధిపత్యం కొనసాగిస్తూ బ్రాహ్మణుల ఉచ్చ హైరార్కీ సిస్టాన్ని కొనసాగిస్తూ అందరికి కూడా భక్తునికి భగవంతుని చేరుకునే మార్గాన్ని అందరికి ప్రబోధించారు. అందరూ కూడా ఎలిజిబుల్. భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఎలాంటి భక్తుడైనా కానీ, అంటే శూద్రుడు కానీ మరి స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ మరి ఏ కుల మత భేదం లేకుండా, కులము మతము స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి మార్గాన్ని ప్రచారం చేసినారు. ఎవరైనా బ్రాహ్మణులు. మళ్ళీ బ్రాహ్మణులే, చూడండి, మళ్ళీ బ్రాహ్మణులే. మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా హిందూయిజంలోకి అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు. కానీ బ్రాహ్మణాధిపత్యం పోయిందంటే బ్రాహ్మణాధిపత్యం పోలేదు. కానీ ముక్తి మార్గాన్ని మాత్రం అందరికి ప్రసాదించారు. అందరికంటే స్త్రీ పురుష భేదం లేదన్నారు, కులమత భేదం లేదన్నారు. భక్తుడు భగవంతుణ్ణి ఏ రూపంలోనైనా కూడా మరి పూజించవచ్చు. పూజించుకొని ఈ రిచువలిజం ద్వారా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి మోక్ష మార్గాన్ని అందరికీ అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు. దాన్నే పురాణిక హిందూయిజం అంటారు. పురాణిక హిందూయిజంలో ముఖ్యమైనటువంటి దేవతలు ఎవరంటే విష్ణు అవతారాలు, విష్ణువు దశావతారాలు. దాంట్లో పురాణిక హిందూయిజంలో మరి సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, రిచువలిజం ఉంటుంది. రిచువలిజం అంటే యజ్ఞయాగాలు లేవు, కానీ పూజలు అంటే ప్లాంట్స్, కోకోనట్ లేదా ఫ్లవర్స్ ద్వారా భక్తి మార్గాన్ని మరి భక్తుడు భగవంతుని యొక్క టెంపుల్స్ పోయి మరి ఆ యొక్క స్త్రీ పురుష భేదం కులమత భేదాలు లేకుండా భక్తులు భగవంతుని చేరుకునే మార్గాన్ని ప్రబోధించారు. దాంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క మరి ఈ దేవతలు మరి దేవిలు ఎవరంటే విష్ణువు. మొట్టమొదటి దేవత విష్ణువు, ఆ తర్వాత శివ, ఆ తర్వాత శక్తి. 3 వర్షం వచ్చింది. ఆ విధంగా విష్ణువు మొట్టమొదటి పురాణిక హిందూయిజంలో వైష్ణవిజంలో ఏంటంటే విష్ణు అవతారాలు, దశావతారాలు ఆఫ్ శ్రీ మహావిష్ణు. ఇది బాగా పాపులారిటీలోకి వచ్చింది. ఏ లాంగ్వేజ్? సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజే. మరి రిచువలిజం బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ ఉంది, కానీ అందరికీ సులువైన మార్గం ఈ దశావతారాల ఉన్నటువంటి నారాయణుని కానీ లేదా వెంకటేశ్వరుని కానీ రాముణ్ణి కానీ కృష్ణుణ్ణి కానీ కృష్ణావతారంలో ఉన్నటువంటి యొక్క అవతారాలు కానీ శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలు వైష్ణవిజంలో ఉన్నటువంటి యొక్క వెంకటేశ్వర అవతారం, నారాయణ అవతారం, నరనారాయణ అవతారం లేదా వెంకటేశ్వర అవతారం, రామావతారం, కృష్ణావతారంలో ఉన్నటువంటి యొక్క గాడ్స్ అవతారాలను పూజించడం ద్వారా, వాళ్ళను కొలుసుకోవడం ద్వారా, వాళ్లకు లవ్ డివోషన్ ఉండటం ద్వారా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకునేటువంటి సులువైన మార్గాన్ని ప్రబోధించారు. అది వైష్ణవిజం. పురాణిక హిందూయిజంలో మొట్టమొదటిది బాగా పాపులారిటీలోకి వచ్చింది విష్ణు అవతారం, దశావతారాలు, శ్రీ మహాభాగవత దశావతారాల శ్రీ మహావిష్ణువు. అది మరి అప్పర్ క్లాసులలో
ఇది బాగా ప్రచారంలోకి పోయింది. దాని తర్వాత రెండవది ఏంటంటే శైవిజం. శివుడు 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 శివుడి అవతారాలు, శివుడి యొక్క చిల్డ్రన్, శివుడు శివావర్షి. శివుడు ఎక్కడ ఉంటాడంటే హిమాలయాల్లో ఉంటాడు. శివుడు పార్వతి, మరి శివుని యొక్క చిల్డ్రన్ ఎవరు అంటే స్కంద, కుమారస్వామి, సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి, కార్తికేయుడు, వీళ్ళను కొలవటం ద్వారా మరి శైవిజం ప్రచారం పొందింది. శివుడు అంటే విష్ణువు, శివుడు శివుని యొక్క శివలింగాల పూజల ద్వారా పూజ పునస్కారం ద్వారా భక్తులు భగవంతుని చేరుకోవచ్చు. ఇది కూడా మరి కులమత భేదాలు, స్త్రీ పురుష భేదాలు లేకుండా అందరూ కూడా ముక్తిని పొందవచ్చు అనేటువంటి శైవిజం ప్రచారంలోకి వచ్చింది పురాణిక హిందూయిజంలో. రెండవది. తర్వాత పురాణిక హిందూయిజంలో మూడవది ఏంటంటే శక్తి వర్షం. శక్తి అంటే ఎవరే అంటే బ్రహ్మ. ఈ విధంగా త్రిమూర్తులు వచ్చినారు. ఎవరు? బ్రహ్మ ఎవడు? ఈ సృష్టిని అంతా క్రియేట్ చేసేవాడు బ్రహ్మ. ఈ సృష్టిని అంతా ప్రిజర్వ్ చేసేవాడు, మరి ఉంచేవాడు విష్ణు. తర్వాత డిస్ట్రాయర్ ఎవడంటే శివుడు. సో ఆ విధంగా త్రిమూర్తుల అవతారం. త్రిమూర్తుల యొక్క భార్య ఎవరంటే బ్రహ్మ యొక్క భార్య శక్తి, అంటే శక్తి వర్షం. శక్తి అంటే ఉమెన్. ఏ ఉమెన్ పూజించాలన్నారు వాళ్ళు అంటే పురాణిక హిందూయిజం ఏ ఉమెన్ అంటే ఈ త్రిమూర్తుల యొక్క భార్యలు ఎవరే అంటే మరి బ్రహ్మ యొక్క భార్య సరస్వతి, మరి ఈ యొక్క విష్ణు యొక్క భార్య ఎవరు శక్తి అంటే విష్ణు యొక్క భార్య శక్తి ఎవరు? లక్ష్మి. తర్వాత మరి శివుని యొక్క భార్య పార్వతి లేదా దుర్గా. ఈ శక్తి వర్షిప్ అంటే త్రిమూర్తుల యొక్క భార్యలను పూజించడం ద్వారా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి పురాణిక హిందూయిజం వచ్చి అందరినీ కూడా కులమత భేదాలు లేదా స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా అందరినీ మరి పురాణిక హిందూయిజం ద్వారా ట్రైబల్స్ కానీ మిగిలిన వాళ్ళ ట్రైబల్స్ ఈ యొక్క శక్తి వర్షిప్ అనేది ట్రైబల్స్ మరి ఈ యొక్క ఆదివాసులు ఈ అమ్మతల్లిని పూజిస్తారు. కాబట్టి మరి ఈ త్రిమూర్తుల యొక్క భార్యను పూజించేటువంటి ఆదివాసులను కూడా హిందూ మతంలోకి లాక్కోవాలని చెప్పి విష్ణు అవతారం బ్రహ్మ విష్ణు శైవిజం కాకుండా త్రిమూర్తుల యొక్క భార్యను పూజించడం ద్వారా శక్తి వర్షిప్ని కూడా పాపులారిటీ. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నది, బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్ ఉన్నది, మరి యజ్ఞయాగ రిలీజన్ మాత్రమే మార్పు చెంది మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా భక్తుడు సులువైన మార్గం, భక్తి మార్గం ద్వారా ముక్తి పొందవచ్చు అనేటువంటి యొక్క తరతమ భేదాలు లేకుండా అందరూ ముక్తి పొందవచ్చు అనేటువంటి పురాణిక హిందూయిజం వచ్చింది. దాన్నే పురాణిక హిందూయిజంలో వైష్ణవిజం, శైవిజం, శక్తిజం వచ్చింది. మరి వీటిని ఈ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ని మరి ఈ వేదాల యొక్క రిచువలిజాన్ని కంటిన్యూ అయినాయి. సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ కంటిన్యూ అయింది, వేదాల యొక్క రిచువలిజం కంటిన్యూ అయింది. ఈ పురాణిక హిందూయిజంలో బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్ కంటిన్యూ అయింది. కాకపోతే ఏంటంటే అందరికీ మోక్షం, సులువైన మార్గంలో మోక్షం మాత్రమే ప్రసాదించింది. కానీ తరతమ భేదాలు అంటే హైరార్కీ భేదాలు మాత్రం తగ్గలేదు. దీంట్లో ఈ పురాణిక హిందూయిజంలో అందరినీ హిందూ మతంలోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. ఈవెన్ హిందూ మతంలోకి ఎవరిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది? బుద్ధిస్టులు కూడా మహాయాన మతం, మరి తీర్థాంకరులు కూడా దీంట్లో లాక్కున్నది. సో ఆ విధంగా బుద్ధిస్టులను మరి జైనిస్టులను అందరిని కూడా హిందూ మతంలోకి
భగవంతుని చేరేటువంటి సులువైన భక్తి మార్గాన్ని, భక్తి, లవ్ డివోషన్ టు ది గాడ్ అండ్ గాడెసెస్ ద్వారా భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవటువంటి యొక్క సులువైన మార్గాన్ని మాత్రమే బోధించారు. కానీ దీంట్లో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నది, మరి బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్ ఉన్నది, కులమత భేదాలు అంతరించిపోలేదు. దానితోటి ఏమైందంటే మళ్ళీ మార్పు వచ్చి ప్రొటెస్ట్ వచ్చింది. దేని మీద? అప్రెషన్, బ్రాహ్మిన్ అప్రెషన్ మీద. బ్రాహ్మిన్ అప్రెషన్, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ మీద, హైరార్కీ మీద, మరి ఈ హైరార్కీ హిందూయిజం మీద మళ్ళీ ఇంకో తిరుగుబాటు వచ్చింది. ఆ తిరుగుబాటుని ఏమంటారంటే భక్తి మూమెంట్ అంటారు. భక్తి మూమెంట్. వీళ్ళ భక్తి మూమెంట్లో ఎవరు వచ్చారంటే బ్రాహ్మణులు. అంతకుముందు భక్తునికి భగవంతునికి మధ్యవర్తులు ఎవరు అంటే బ్రాహ్మణులే. ఏది? పురాణిక హిందూయిజం. కానీ ఈ భక్తి మూమెంట్లో ఎవరు మధ్యవర్తులు? భక్తునికి భగవంతుని మధ్యవర్తులు ఎవరంటే సెయింట్స్, ఋషులు భక్తి సెయింట్స్ వచ్చినారు మధ్యవర్తులుగా. వాళ్ళు కీర్తనలు, మ్యూజిక్, సంగీతము, పాటలు ద్వారా మరి కులమత భేదాలు ఏది లేకుండా, హైరార్కీ, బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ లేకుండా, బ్రాహ్మణులు గారు ఇక్కడ మరి లాంగ్వేజ్ కూడా మారింది. లాంగ్వేజ్ ఏం మారింది? అంతకుముందు ఉన్న సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ పోయింది. వేదాలను కూడా త్యజించారు. వేదాల సోర్స్ కాదు, వేదాలను త్యజించారు. సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ పోయి ప్రజల భాషలో భక్తి మూమెంట్ వచ్చింది. భక్తి మూమెంట్ ప్రజల భాషలో వచ్చింది. భక్తి హిందూయిజం అంటారు దాన్ని. భక్తి హిందూయిజంలో ఎవరంటే ఏంటి మార్పులు? భక్తి హిందూయిజంలో ఏంటంటే ఏం మార్పులు వచ్చినాయంటే భక్తి హిందూయిజంలో కులమత భేదాలు లేకుండా ఈజీ మోక్ష మార్గం, ఓన్లీ భక్తి. టెంపుల్ కల్చర్ వచ్చింది ఇక్కడ. టెంపుల్స్ను మరి టెంపుల్ పోయి పూజా పురస్కారంలో టెంపుల్స్ అంతకుముందు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడున్న కొత్తది ఏంటంటే బ్రాహ్మణులు పోయి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు భక్తి హిందూయిజంలో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే భక్తి హిందూయిజంలో కొత్త వాళ్ళలో ఎవరంటే సెయింట్స్, అంటే ఋషులు. భక్తి సెయింట్స్ వచ్చినారు. భక్తి సెయింట్స్ మిడిల్ మెన్స్ వచ్చినారు. ఇంకా కొత్తది ఏంటంటే భక్తి హిందూయిజంలో కొత్తది ఏంటంటే మరి హైరార్కీ రిలీజన్ పోయి మరి అందరూ సమానులే, స్త్రీ పురుషులు సమానులే అనేటువంటిది వచ్చింది. అందరూ సమానులే, అందరూ ముక్తి పొందవచ్చు అనేది వచ్చింది. మరి లాంగ్వేజ్ కూడా మారింది. లాంగ్వేజ్ అంతకుముందు ఏంది? సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ఉండే. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ కాకుండా ప్రజల భాష వచ్చింది. ఆ విధంగా మరి పురాణిక హిందూయిజం పోయి ప్రజల భాషలు, ప్రజల యొక్క వర్నాకులర్ భాషలు, ప్రజల భాషలు ఈ యొక్క భక్తి హిందూయిజాన్ని ప్రాపగేట్ చేస్తూ అందరినీ కూడా హిందూయిజంలోకి హిందూయిజంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో హిందూయిజం తీసుకునే దాంట్లో ఏమి తేడా లేదు. ఇక కులమత భేదాలు లేవు, స్త్రీ పురుష భేదం లేదు. మరి ఈ బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్, బ్రాహ్మణులు గారు ఇప్పుడు మధ్యవర్తులు. ఎవరు మధ్యవర్తులు? ఈ భక్తి సెయింట్స్ వాళ్ళ పాటలు, కీర్తనలు ద్వారా భక్తి మార్గం ద్వారా మరి ముక్తి పొందవచ్చు. దాని తరతమ భేదాలు అవసరం లేదు, స్త్రీ పురుష భేదం అవసరం లేదు, క్యాస్ట్ హైరార్కీ లేదు. మరి లాంగ్వేజ్ కూడా సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ త్యజించారు. పాపులర్ పీపుల్స్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో ప్రబోధించారు. ఆ విధంగా భక్తి మార్గాన్ని ప్రబోధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే భక్తి సెయింట్స్. నార్త్ ఇండియాలో మరి సౌత్ ఇండియాలో కూడా భక్తి సెయింట్స్ వచ్చినారు. ఈ విధంగా భక్తి సెయింట్స్లలో మరి భక్తి మార్గాన్ని నార్త్ ఇండియాలో ఏది బ్రాహ్మణ్ డామినేషన్ పోయింది, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ పోయింది.
మరి భక్తి మార్గం, భక్త తుకారం, రామానంద, కబీర్, అలా మొత్తం మీద రామానంద, అలా భక్తి సెయింట్స్ వచ్చారు. భక్తి సెయింట్స్ మధ్యవర్తులుగా. మరి లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే పీపుల్స్ లాంగ్వేజ్, ప్రజల భాష ఎంచుకున్నారు. ప్రజల భాషలోకి అన్ని తర్జుమా చేసి టెంపుల్ ద్వారా ఏ తరతమ భేదాలు లేకుండా, కులమత భేదాలు లేకుండా, స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా అందరూ కూడా భగవంతుని చేరుకోవచ్చినటువంటి మార్గాన్ని భక్తి మార్గం అంటారు. ఈ విధంగా మరి వేదిక్ లాంగ్వేజ్ అయినటువంటి వేదాల లాంగ్వేజ్ అయిన సంస్కృత లాంగ్వేజ్ పోయి ప్రజల భాషలో రీజనల్ అంటే ప్రాంతానికి ఒక భాష, ఆ ప్రాంతానికి ఒక భాషలో మరి ఈ యొక్క భక్తి మార్గాన్ని ప్రబోధించడం జరిగింది. ఈ భక్తి మార్గంలోనే మరి మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే ఈ భక్తి మార్గం నార్త్ ఇండియాలో కూడా వచ్చింది. కానీ మొట్టమొదటిగా ఈ భక్తి హిందూయిజం అనేది ఎక్కడొచ్చింది? సౌత్ ఇండియాలో వచ్చింది. సౌత్ ఇండియాలో భక్తి హిందూయిజం ఎక్కడొచ్చింది అంటే ఈ తమిళనాడులో భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది. భక్తి హిందూయిజం తమిళనాడులో ఏ రూపంలో వచ్చిందంటే ఆల్వార్లు, నాయనార్లు. ఆల్వార్లు అంటే వైష్ణవ భక్తులు, నాయనార్లు అంటే శైవ భక్తులు. కీర్తనల ద్వారా సెయింట్స్, ఆల్వార్ సెయింట్స్, నాయనార్ సెయింట్స్. నాయనార్ సెయింట్స్ అంటే ఈ ఋషులు, వాళ్ళ యొక్క కీర్తనల ద్వారా ఈ వైష్ణవిజాన్ని, మరి వైష్ణవిజం, శైవిజం రెండు కూడా మరి ఈ భక్తి హిందూయిజంలో సౌత్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి భక్తి హిందూయిజం బాగా పాపులర్ అయింది. ఎక్కడంటే సౌత్ ఇండియాలో. ఆ సౌత్ ఇండియా నుంచి అది నార్త్ ఇండియా స్ప్రెడ్ అయింది ఆ భక్తి హిందూయిజం. ఆ భక్తి హిందూయిజంలో క్రీస్తు శకం 6-7 శతాబ్దాల్లో భక్తి హిందూయిజం తమిళనాడులో వచ్చింది. దాన్ని ఆల్వార్ సెయింట్స్ అంటే వైష్ణవ సెయింట్స్, విష్ణు భక్తులు. నాయనార్ సెయింట్స్ అంటే శివ భక్తులు, విష్ణు భక్తులు. విష్ణు భక్తులు ఏంటంటే విష్ణు దశావతారాల శ్రీ మహావిష్ణువు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటారు. భక్తి ఆల్వార్ సెయింట్స్, వైష్ణవిజం పాపులారిటీ, వైష్ణవిజం. దీంట్లో మరి స్త్రీలు కూడా చేరారు. దీంట్లో ఏంటి పాపులర్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో మరి ఆ స్త్రీలు కూడా చేరారు. దీంట్లో స్త్రీలలో ఎవరంటే ఆండాల్ బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆమె కృష్ణుణ్ణి పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా, అంటే స్పిరిచువల్ మ్యారేజ్ లాగా విష్ణువు యొక్క అవతారమైన శ్రీకృష్ణుని, రాధా శ్రీకృష్ణుని పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా మరి ఈ యొక్క ఆండాల్ పెద్ద స్త్రీ దీంట్లో ఉన్నది. సో ఆ విధంగా మరి ఆల్వార్లో నుంచి సెయింట్స్, భక్తి సెయింట్స్, వైష్ణవిజాన్ని ఆ విధంగా ఇది బాగా పాపులారిటీలోకి వచ్చింది. అప్పర్ క్లాసులలో బాగా పాపులారిటీకి వచ్చింది వైష్ణవ భక్తి. తర్వాత నాయనార్ సెయింట్స్ అంటే లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళు, హైరార్కీ, అందరూ సమానులే, స్త్రీ పురుష సమానులు, అందరూ సమానులే. కానీ ఇది లోయర్ క్లాసులలో బాగా వచ్చింది శైవిజం. శివ అంటే శివుని యొక్క స్కంద శివ, మురుగన్ యొక్క శైవిజం. సెయింట్స్ వచ్చినారు ఇక్కడ. సెయింట్స్ ఈ బ్రాహ్మణులు లేరు. మరి రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో తమిళ లాంగ్వేజ్ బాగా పాపులారిటీలోకి వచ్చింది. శైవిజం తమిళనాడులో బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. శైవిజం మురుగన్, మరి మాయన్, విష్ణు భక్తులు మాయన్. సో ఆ విధంగా తమిళనాడులో ఈ యొక్క ఆల్వార్ సెయింట్స్ అంటే వైష్ణవ సెయింట్స్, నాయనార్ సెయింట్స్, సెయింట్స్ వచ్చినారు. ఈ దీంట్లో ఈ సెయివేట్ సెయింట్స్లలో మరి ఉమెన్ కూడా వచ్చింది. ఉమెన్ ఏంటంటే అందరూ సెయింట్స్. సో మరి మగవాళ్ళే కాకుండా
ఆడవాళ్ళు కూడా దీంట్లో ఎవరంటే ముఖ్యమైనటువంటి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళలో ఈ యొక్క సేవింగ్ సీన్స్లలో ఎవరంటే అక్క మహాదేవి కరైకాల్ అమ్మియా అనేటువంటి ఆమె దీంట్లో పాపులర్ ఉమెన్. ఆ విధంగా ఉమెన్ మెన్ అందరూ కూడా భక్తుడు భగవంతుడు చేరుకోవచ్చు. తరతమ భేదాలు, స్త్రీ పురుష భేదాలు, బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్, సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ డామినేషన్ పోయి మరి ప్రజల భాష, రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ప్రాంతీయ భాషలలో ప్రచారం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి ఆల్వార్, నాయనార్, సెయింట్స్ సౌత్ ఇండియా నుంచి ఈ భక్తి హిందూయిజం అనేది తరతమ భేదాలు, స్త్రీ పురుష భేదాలు లేకుండా, మరి ఈ సంస్కృత్ డామినేషన్ లేకుండా, బ్రాహ్మణులు మధ్యవర్తులుగా లేకుండా, సెయింట్స్ మధ్యవర్తులుగా ఉన్నటువంటి యొక్క కీర్తనలు, పాటలు, పద్యాలు ద్వారా మరి పాడటం ద్వారా మరి ఈ ఆల్వారు, నాయనార్, సెయింట్స్ యొక్క భక్తి ప్రచారం, భక్తి హిందూయిజం అనేది సౌత్ ఇండియా నుంచి నార్త్ ఇండియా కూడా ఎగబాకింది. ఆ విధంగా భక్తి హిందూయిజంలో స్త్రీ పురుష భేదం, కులమత భేదం ఏమీ లేకుండా వచ్చింది. దాని తర్వాత ఏమొచ్చిందంటే ఇందులో వైష్ణవిజం బాగా పాపులారిటీకి వచ్చింది. తర్వాత శైవిజం తమిళనాడులో బాగా పాపులారిటీ ఉంది. లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళు బాగా అబ్జర్వ్ అయింది దీంట్లో ఈ భక్తి హిందూయిజంలో. సో దాని తర్వాత వీరశైవిజం కూడా వచ్చింది. వీరశైవిజం ఎక్కడ వచ్చిందంటే కర్ణాటకలో లింగాయత్స్ వీరశైవిజం వీరులుగా, అంటే మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా బ్రాహ్మణ మతంలోకి మార్చాలని చెప్పి వీరశైవిజం పాపులారిటీలోకి వచ్చింది. ఎక్కడ అంటే కర్ణాటకలో హీరోయిక్ వేలో మిగతా వాళ్ళందరినీ బసవన్న, దీనికి పునాది చేసినటువంటి వాడు బసవేశ్వరుడు బసవన్న, కర్ణాటక నుంచి. అతను శివలింగం అంటే లింగం అనేది శివుడు, లింగంలో ఉన్న పీఠం అనే శక్తి, అంటే అమ్మతల్లి, అంటే స్త్రీ పురుషుడు సమానంగా కలిసి ఉన్నటువంటిదే శివలింగం అనేటువంటి వీరశైవిజం. మరి కాపాలిక శైవిజం, కాలముఖ శైవిజం అని కర్ణాటకలో లింగాయత్ లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళు, అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళ యొక్క డామినేషన్, మరి బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్, ఇవన్నిటిని ఛాలెంజ్ చేసి అందరూ సమానులే అటువంటి దాన్ని బాగా ప్రచారం చేసినటువంటి వాళ్ళు వీరశైవిజం బసవేశ్వరుడు. ఆ తర్వాత అతని యొక్క శిష్యులు దీన్ని కర్ణాటకలో బాగా ప్రచారం చేసుకొచ్చారు. ఇది బాగా ఈక్వాలిటీ, అందరూ సమానం అనే దానికి బాగా ప్రచారం పొందినటువంటిది వీరశైవిజం అనేది. కర్ణాటకలో బసవేశ్వరుడు అతని యొక్క శిష్యులు బాగా ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చారు. లింగాయతులు పూజారులు వాళ్ళు లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు, తక్కువ కులం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క క్యాస్టిజాన్ని, మరి అంటరాంతరాన్ని, మరి స్త్రీ పురుష భేదాన్ని అన్నిటినీ త్యజించి సమానత్వాన్ని బోధించినటువంటి వాళ్ళు, బాగా రాడికల్గా బోధించినటువంటి వాళ్ళు వీరశైవులు. అది భక్తి హిందూయిజంలో వచ్చినటువంటి యొక్క మార్పు. భక్తి హిందూయిజంలో మరి ఏంటి అంటే మార్పులు, భక్తి హిందూయిజంలో భక్తి మార్గంలో సెయింట్స్ వచ్చినారు. సెయింట్స్ మధ్యవర్తులుగా బ్రాహ్మిన్ లాంగ్వేజ్, సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ పోయి ప్రజల భాష, ప్రాంతీయ భాషలలో ప్రచారం జరిగింది. మరి దీంట్లో కులమత భేదాలు కానీ, స్త్రీ పురుష భేదాలు కానీ అందరూ సమానమని ప్రబోధించారు. కానీ మరి సమానత్వం మరి జరిగిందా? జరగలేదు. ఈ భక్తి హిందూయిజంలో మరి సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ఏది పురాణిక హిందూయిజంలో సమానత్వాన్ని చాటారు. కానీ సమానత్వం దేంట్లో, పురాణిక హిందూయిజంలో సమానత్వం దేంట్లో ఏంటంటే భక్తులు భగవంతుని చేరుకోవడంలో అందరూ సమానులే అన్నారు. కానీ
హైరార్కీ హిందూయిజాన్ని క్వశ్చన్ చేయలేదు. పురాణిక్ హిందూయిజంలో హైరార్కీ హిందూయిజాన్ని క్వశ్చన్ చేయలేదు. క్యాస్ట్ సిస్టాన్ని క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత అందరూ సమానం అనే దాన్ని కూడా దాన్ని క్వశ్చన్ చేయలేదు. అందరూ సమానం అనే దాన్ని కూడా హైరార్కీ రిలీజియన్ కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది. పాపులర్ లాంగ్వేజ్ సంస్కృతి కంటిన్యూ. కానీ భక్తి హిందూయిజంలో ఏంటంటే ఈ బ్రాహ్మణులు పోయి పురాణిక్ సెయింట్స్ వచ్చినారు. కానీ ఈ సెయింట్స్ను కూడా పొలిటికల్గా టెంపుల్స్ కల్చర్ వచ్చింది. టెంపుల్ కల్చర్లో చోళాసు, పాండ్యాసు, పల్లవాసు, మరి చేరాసు, మరి నార్త్ ఇండియాలో కూడా మరి ఈ యొక్క రాజపుత్రులు ఈ భక్తి హిందూయిజంలో టెంపుల్స్ కల్చర్ వచ్చింది. టెంపుల్స్ కల్చర్ ద్వారా అందరూ సమానమే, అందరూ కూడా భక్తులు భగవంతుని చేరుకోవచ్చని సెయింట్స్ మార్గం. సెయింట్స్ ఈవెన్ టెంపుల్స్ కూడా అవసరం లేదు. కీర్తనలు, భజనలు ద్వారా ఈ సెయింట్స్ యొక్క ప్రబోధం రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ యొక్క భక్తి హిందూయిజం యొక్క ఆల్వారు, నాయనార్ సెయింట్స్ కీర్తనల ద్వారా మరి భక్తులు భగవంతునిలో లీనమయ్యేటట్టుగా కీర్తనలు వాడుతూ మరి ఏది ఇంతకుముందు భక్తి హిందూయిజంలో ఏ పురాణిక్ హిందూయిజంలో లాగా భక్తి హిందూయిజంలో టెంపుల్స్ పోవాల్సిన పని లేదు. టెంపుల్స్ పోకుండా దేంట్లో కీర్తనల ద్వారా సెయింట్స్ ద్వారా మరి భక్తుడు భగవంతుడు ఏ తారతమ్యాలు లేకుండా భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి యొక్క తరతమ భేదాలు లేనటువంటి యొక్క ఆల్వారు భక్తి హిందూయిజం, ఆల్వారు, నాయనారు, సెయింట్స్ ద్వారా మరి సంస్కృత లాంగ్వేజ్, వేదిక రిచువలిజాన్ని వదిలేసి కీర్తనలు వాడుతూ మరి ఈ ప్రభు ఋషుల యొక్క కీర్తనలు, ఋషుల ద్వారా భక్తులు భగవంతుని చెందే మార్గం రీజనల్ ప్రాంతీయ భాషల ద్వారా మరి అందరూ కూడా భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అనేది. కానీ దాని తర్వాత దీంట్లో ఎవరైతే చూసుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రాజులు పోషించారు. ఎలిట్స్, హయ్యర్ క్లాస్ వాళ్ళు పోషించారు. దేన్ని? ఈ భక్తి హిందూయిజాన్ని కూడా హయ్యర్ క్లాస్ వాళ్ళు పోషించారు. పురాణిక్ హిందూయిజం కాకుండా భక్తి హిందూయిజాన్ని రాజులు పోషించారు. రాజులు అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎంటర్ అయినారు కాబట్టి భక్తి హిందూయిజంలో కూడా మరి స్త్రీ సమానత్వం రాలేదు. జెండర్ రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఈ జెండర్లో ఇది స్త్రీ సమానత్వం, పురుష స్త్రీ సమానత్వం అని మరి భక్తి హిందూయిజంలో ఉన్నప్పటికీ స్త్రీ సమానత్వం రాలేదు. స్త్రీ సమానత్వం రాకుండా స్త్రీ ఏంటి అంటే స్త్రీ పిల్లలను అంటుంది, లేదా పుష్పవతి అవుతుంది, లేదా మినిస్ట్రియల్ ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని తప్పుగా భావించారు. కానీ మరి వీరశైవిజంలో తప్పుగా లేదు, కానీ దీంట్లో తప్పుగా భావించి జెండర్ భక్తి మూమెంట్లో స్త్రీలను తక్కువగా చేశారు. ఎందుకంటే స్త్రీ మరి మినిస్ట్రియల్ పీరియడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మరి రిచువలిజంలో అన్ని భగవంతుని చేరే మార్గాల్లో అన్నింటిలో సమానత్వంగా చూడబడలేదు. కాబట్టి జెండర్ రిలేషన్లో అండాలు ఉన్నప్పటికీ మరి అండాలు ఏది వైష్ణవిజంలో అండాలు ఉన్నప్పటికీ స్త్రీ పురుష భేదం లేదని చెప్పినప్పటికీ మరి ఈ శైవిజంలో అక్క మహాదేవి మరి ఈ కరైకాల అమ్మయారు ఉన్నప్పటికీ మరి సమానత్వం రాలేదు. కాబట్టి జెండర్ ప్యాట్రియార్కల్ ఫ్యామిలీ కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది. అంటే పురుషాధిపత్య సమాజం కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది. స్త్రీ పురుషులు సమానత్వము రాలేదు. అది జెండర్ రిలేషన్లో భక్తి హిందూయిజంలో మరి పురుషాధిపత్య మతం, పురుషాధిపత్యం, ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ సమాజంలో స్త్రీ పురుషులు సమానమని బోధించినప్పటికీ
స్త్రీ సమానత్వాన్ని పొందలేదు. కాబట్టి మరి ఇంకా ఏంటంటే దీంట్లో ఇదే టైంలో భక్తి హిందూయిజంలో అందరినీ కూడా ఇందులో చేర్చుకున్నప్పటికీ స్త్రీ సమానత్వం రాలేదు. కాబట్టి ట్రైబల్ శక్తి, ట్రైబల్ కల్చర్, ట్రైబల్స్, తాంత్రిసిజం వచ్చింది. స్త్రీనే ఉన్నతమైంది పురుషుల కన్నా అనేటువంటి యొక్క తాంత్రిసిజం, తాంత్రిక్ రిలీజన్, మంత్రతంత్ర రిలీజన్. అంటే ఈ యొక్క హిందూయిజం మరి ట్రైబల్స్ తోటి కలవడంతో, మరి అరణ్యాలలో నివసించేటువంటి యొక్క గిరిజనులతోటి, మరి హరిజనులతోటి కలవడంతో, గిరిజనులు హరిజనులు అంటరాని వాళ్ళతోటి కలవడంతో తాంత్రిక్ రిలీజన్, మంత్రతంత్ర రిలీజన్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. ఈ మంత్రతంత్ర రిలీజన్లో, మతంలో ఏంటంటే స్త్రీనే ఉన్నతమైంది. గిరిజన మతం స్త్రీనే ఉన్నతమైంది. మ్యాట్రియార్టికల్ డామినేషన్, మదరే ఉన్నతమైంది. నిజంగా కూడా మదరే ఉన్నతమైంది. ఎందుకంటే మదరు అంటే తల్లినే ఉన్నతమైంది. ఎందుకంటే తల్లినే ఫెర్టిలిటీ గాడ్. అంటే ఎవరు? స్త్రీనే ఫెర్టిలిటీ. మరి ఈ సమాజాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి యొక్క జీవి ఏంటి అంటే మదర్ గాడెస్ వర్షిప్ అనేది తాంత్రిసిజంలో మదర్ గాడెస్ వర్షిప్ అనేది వచ్చింది. అది వజ్రాయన బుద్ధిజంలో కూడా వచ్చింది. మహాయాన బుద్ధిజం పోయి వజ్రాయన బుద్ధిజం వచ్చింది. అదేవిధంగా జైనిజంలో కూడా మరి ఈ తాంత్రిక్ వర్షిప్ వచ్చింది. అదేవిధంగా హిందూయిజంలో కూడా స్త్రీనే ఉన్నతమైంది పురుషుని కన్నా అనేది ట్రైబల్ కల్చర్. స్త్రీ ఉన్నత్వము, మంత్రతంత్రాలను నమ్మటం, స్త్రీ శక్తిని నమ్మటం, పురుషాధిక్యాన్ని ద్రోసేసి స్త్రీ శక్తిని నమ్మాలని చెప్పి ప్రచారం వచ్చింది. దాన్నే తాంత్రిక్ రిలీజన్ అంటారు. మంత్రతంత్ర రిలీజన్ లేదా లోయర్ క్లాస్ స్త్రీలు చేసిన స్త్రీలను మరి స్త్రీల తిరుగుబాటు అనవచ్చు, లేదా స్త్రీనే ఉన్నతమైందనే ప్రచారం. శక్తి వర్షిప్, శక్తి, దుర్గా, కాళీ, మరి అవతారాలు, శక్తి అవతారాలు, వివిధ అవతారాలు, అమ్మ తల్లి, ఈ పోషమ్మ, మారమ్మ, ముత్యాలమ్మ, ఈ అమ్మ తల్లి అంటే లోయర్ ట్రైబల్ జాతుల వాళ్ళు పూజించేటువంటి పోషమ్మ, మారమ్మ, అటువంటి యొక్క శక్తిని మరి ఎక్కువ ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఆ విధంగా శక్తి వర్షిప్ వచ్చింది. ఇది ఈ యొక్క తాంత్రిక్ రిలీజన్. వజ్రాయన హిందూయిజంలో కూడా స్త్రీనే ఉన్నతమైంది అని చెప్పి వచ్చింది. అయినా కూడా దీంట్లో కూడా అగ్రవర్ణాలు లేదా రాజులు దీంట్లో కూడా చేరడంతో ఈ తాంత్రిక్ వర్షిప్లో కూడా, తాంత్రిక్ రిలీజన్లో, మతంలో కూడా స్త్రీ ఆధిపత్యం, స్త్రీ సమానం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా ప్యాట్రియార్టికల్ రిలీజన్, పురుషాధిక్యత రిలీజన్ త్రోసివేయలేకపోయింది, రూపుమాపలు లేకపోయింది. వర్నాకులర్ లాంగ్వేజ్, ప్రజల భాషలో వచ్చినటువంటి భక్తి హిందూయిజం కానీ, మరి తాంత్రిక్ రిలీజన్ కానీ స్త్రీ సమానత్వాన్ని చాటినప్పటికీ మరి పురుషాధిక్య సమాజాన్ని త్రోసివేయలేకపోయింది. మరి అదేవిధంగా అందరూ సమానమని ప్రబోధించినా కానీ, అందరూ భక్తుడు భగవంతుని అందు సమానమని మాత్రమే బోధించారు. కానీ ఏది అంటరానితనం కానీ, ఈక్వాలిటీ కానీ, ఈక్వాలిటీ ఓన్లీ భగవంతుని చేరుకోవడానికి మాత్రమే సమానత్వం. కానీ అంటరానితనము కానీ మరి కంప్లీట్ ఈక్వాలిటీ రాలేదు. హైరార్కీ రిలీజన్ కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది. బ్రాహ్మణిజాన్ని తోసివేయలేకపోయింది. పితృస్వామ్య వ్యవస్థను తోసివేయలేకపోయింది. హైరార్కీ రిలీజన్ కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది. దాన్ని
హైరార్కీ, మతం హైరార్కీ హిందూయిజాన్ని త్రోసివేయలేకపోయింది. మరి పితృస్వామ్య వ్యవస్థను రూపుమాపలేకపోయింది. ఈ విధంగా పురాణిక హిందూయిజం కానీ పురాణిక హిందూయిజంలో సమానత్వం అని చెప్పింది కానీ బ్రాహ్మణిజం, వేదిక టెక్స్టులు, వేద గ్రంథాలు, వేదిక రిచువలిజం, బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్ మాత్రం కంటిన్యూ అయింది. పురాణిక హిందూయిజంలో బ్రాహ్మిన్ డామినేషన్ కంటిన్యూ అయింది. అందరూ సమానం అని చెప్పింది. ఎక్కడ సమానం అంటే భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవడానికే సమానత్వం కానీ హైరార్కీ రిలీజన్ కంటిన్యూ అయింది. పురాణిక హిందూయిజం, భక్తి హిందూయిజంలో ఏంటి అంటే ఈ హైరార్కీ రిలీజన్ కు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు, సప్రెషన్ అప్రెషన్ ఆఫ్ ది బ్రాహ్మణిజానికి వ్యతిరేకంగా, క్యాస్ట్ సిస్టానికి వ్యతిరేకంగా స్త్రీ పురుష సమానత్వాన్ని ప్రబోధిస్తూ భక్తి హిందూయిజం వచ్చినప్పటికీ దీంట్లో కూడా పౌలు రాజులు మరి ఉన్నత వర్గాలు దీంట్లో చేరడంతో కంప్లీట్ సమానత్వం రాలేదు. ఏది ఆల్వార్ సెయింట్స్ కానీ నాయనార్ సెయింట్స్ ద్వారా సెయింట్స్ వచ్చినారు, బ్రాహ్మణులు పోయి సెయింట్స్ వచ్చినారు మధ్యవర్తులుగా. మరి ఏమొచ్చింది? ప్రజల భాష వచ్చింది. అంతేగాని వేదాలను తీసేసింది. మరి హైరార్కీ కులమత భేదాలు లేవని చెప్పారు. కానీ పితృస్వామ్య వ్యవస్థ పోయిందా? పోలేదు. ఈ భక్తి హిందూయిజం పితృస్వామ్య వ్యవస్థ పోయిందా అంటే పితృస్వామ్య వ్యవస్థ డామినేషన్ కంటిన్యూ. స్త్రీ పురుషులు సమానం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా స్త్రీ పురుషులు అందరూ సమానం అని చెప్పి స్త్రీలు అందరూ పాల్గొన్నప్పటికీ కూడా భక్తి హిందూయిజంలో స్త్రీ సమానత్వం సాధించలేదు. దాంతో తాంత్రిక రిలీజన్ అనేది ఇంకోటి కూడా వచ్చింది. స్త్రీనే ఉన్నతమైందని, శక్తినే ఉన్నతమైందని, అమ్మ తల్లి, ముత్యాలమ్మ, పోషమ్మ, మారమ్మ అని, దుర్గా, కాళీ, ఇవన్నీ మరి ఏది తాంత్రిక మంత్రతంత్రాలు లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళు వచ్చారు. లోయర్ క్లాస్ బిలీఫ్ అప్పర్ హ్యాండ్గా వచ్చినప్పటికీ మరి ఇది కూడా పితృస్వామ్య వ్యవస్థను రూపుమాపలేకపోయింది. ఇది కూడా పితృస్వామ్య వ్యవస్థను రూపుమాపలేకపోయింది. అదేవిధంగా మరి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇనీక్వాలిటీని కూడా, అసమానత్వాన్ని కూడా రూపుమాపలేకపోయింది. సమానత్వం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా సమానత్వం దేంట్లో సమానత్వం అని వచ్చింది? భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోవడంలో మాత్రమే సమానత్వము. పురుషాధిపత్యాన్ని కంటిన్యూ అయింది. మరి స్త్రీ పురుషునితో సమానం కాలేదు. ఈ యొక్క భక్తి హిందూయిజం ద్వారా కానీ తాంత్రిక రిలీజన్ ద్వారా కానీ స్త్రీ పురుషునితో సమానత్వం కాలేకపోయింది. పురుషాధిక్యతను రూపుమాపలేకపోయింది. అదే కాకుండా ఇంకా దేన్ని రూపుమాపలేదంటే ఇంకా ఏంటి? సమానత్వాన్ని సమాజంలో సమానత్వాన్ని తీసుకురాలేకపోయింది. అందరూ సమానమే, స్త్రీ పురుష భేదం లేదు, కులమత భేదం లేదు అన్నీ చెప్పినప్పటికీ కూడా భక్తుడు భగవంతుని చేరటానికి మాత్రమే సమానత్వం. కానీ నిజమైనటువంటి సమాజంలో సామాజిక వ్యవస్థలో సమానత్వాన్ని సాధించలేకపోయింది. ఏది? భక్తి హిందూయిజం కానీ లేదా తాంత్రిక రిలీజన్ కానీ మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసినాయి. వజ్రాయన బుద్ధిజం వచ్చింది. మరి ఈ మంత్రతంత్రాలు వచ్చినాయి. శక్తి వర్షకు వచ్చినప్పటికీ మరి స్త్రీ పురుష సమానత్వం కాలేదు. ఆ పితృస్వామ్య వ్యవస్థను ఛాలెంజ్ చేసినప్పటికీ దాన్ని రూపుమాపలేకపోయింది. సమసమాజ స్థాపన కూడా పురుషాధిక్యాన్ని ఛాలెంజ్ చేసింది, బ్రాహ్మణిజాన్ని ఛాలెంజ్ చేసింది. కానీ ఈ యొక్క హైరార్కీ బ్రాహ్మణిజం నెలకొల్పినటువంటి స్థాపించినటువంటి యొక్క తరతమ
భేదాలను రూపుమాపలేకపోయింది. తరతమ భేదాలను రూపుమాపలేదు, కులమత భేదాలను, ఓన్లీ తరతమ భేదాలను. భక్తులు భగవంతుని చేరుకోవటానికి మాత్రమే తరతమ భేదాలు లేవని నొక్కి చెప్పింది, కానీ అసలు పితృస్వామ్య వ్యవస్థను రూపుమాపలేకపోయింది. స్త్రీ పురుషునితో సమానము అనేటువంటి దాన్ని, మరి కులమత భేదాలు లేకుండా లేనటువంటి సమసమాజాన్ని స్థాపించలేకపోయింది ఈ యొక్క భక్తి హిందూయిజం కానీ, మరి తాంత్రిక రిలీజన్ కానీ సమసమాజాన్ని స్థాపించలేక పితృస్వామ్య వ్యవస్థను మరి ఛాలెంజ్ చేసినప్పటికీ, రెండింటిని ఛాలెంజ్ చేసినప్పటికీ సమాజంలో వీటిని రూపుమాపలేకపోయింది. ఆ విధంగా మరి తరతమ భేదాలు లేకుండా చేయలేకపోయింది భక్తి హిందూయిజం కానీ, తాంత్రిక రిలీజన్ కానీ. దీన్ని రూపుమాపలేక సమసమాజ స్థాపన సాధించలేకపోయింది. కాకపోతే ఏమైంది, అందరూ సమానం అని చెప్పింది. ఆ విధంగా లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళను కొంత రిలీఫ్ జరిగేటట్టు వాళ్ళు కూడా భగవంతుని యొక్క టెంపుల్స్ పోవచ్చు, అంటే ఈ యొక్క దేవుని గుళ్ళకు పోవచ్చు, ఏ దేవుడినైనా కొలవచ్చు, ఏ దేవతనైనా కొలవచ్చు, ఏ దేవుడినైనా కొలవచ్చు, ఏ దేవతనైనా కొలవచ్చు. ఆ విధంగా దేవుణ్ణి కొలవటంలో, దేవతలను కొలవటంలో ట్రైబల్స్ కానీ, మరి అంటరాని వాళ్ళు కానీ, మరి లోయర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా భగవంతుని కొలిచి ముక్తి మార్గాన్ని పొందవచ్చు అనే దాన్ని మాత్రమే సమానత్వం, దాంట్లో మాత్రం సమానత్వాన్ని సాధించింది. మిగతా వాటిలో సమానత్వాన్ని సాధించలేకపోయింది, సమసమాజ స్థాపన చేయలేకపోయింది. సమానమైన సామాజిక వ్యవస్థను నెలకొల్పలేకపోయి అంతస్తుల వారి సమాజ వ్యవస్థను అలానే కంటిన్యూ అయింది. పితృస్వామ్య వ్యవస్థ కూడా అలానే కంటిన్యూ అయింది. ఈ విధంగా క్రీస్తు శకం 307 నుంచి 300 క్రీస్తు శకం 300 నుంచి 1206 క్రీస్తు శకం, అంటే ముస్లింలు వచ్చేదాకా హిందూ మతంలో వచ్చినటువంటి మార్పుల ద్వారా హిందూ మతం పరాయి మతంలోకి పోకుండా కాలానుగుణంగా మార్పులు చెందుతూ వైదిక బ్రాహ్మణిజాన్ని తీసేసి పురాణిక హిందూయిజం వచ్చింది. బ్రాహ్మణులు కంటిన్యూ అయ్యిండ్రు, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ కంటిన్యూ, దాని ప్లేస్లో మళ్ళీ భక్తి హిందూయిజం వచ్చింది. మరి దీంట్లో సెయింట్స్ వచ్చినారు, రీజనల్ ప్రాంతీయ భాషలు వచ్చినారు, ఈజీ మోక్ష మార్గాన్ని సాధించిన అందరూ సమానం అని చెప్పారు. దాంట్లో తాంత్రిక హిందూయిజం కూడా వచ్చింది, శక్తి వర్షిప్ కూడా వచ్చింది, ట్రైబల్స్ కూడా వచ్చింది. అవి అన్నీ సాధించినప్పటికీ అన్ని మార్పులు వచ్చి ఆ విధంగా హిందూయిజం అనేది కాలానుగుణంగా మార్పులు చెంది అందరినీ కూడా హిందూయిజంలోనే అన్ని వర్గాలను, కులాలను, అన్ని తరతమ భేదాలు లేకుండా, స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా, కులమత భేదాలు లేకుండా అందరినీ హిందూయిజంలోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, అంటే తీసుకోగలిగింది. ఆ విధంగా హిందూయిజంలో నుంచి బయటికి పోకుండా చేయగలిగిందే కానీ పితృస్వామ్య వ్యవస్థను లేకుండా చేయలేదు, చేయలేకపోయింది. కానీ భగవంతుని ముందు భక్తులు అందరూ సమానమే, అందరూ సమానంగా భగవంతుని చేరుకోవచ్చు అని భక్తి మార్గము
ఈజీ సులువైన మోక్ష మార్గాన్ని అందరికీ అందించడం మాత్రం జరిగింది. ఏ తరతమ భేదాలు, స్త్రీ పురుష భేదాలు లేకుండా ముక్తి మార్గాన్ని మాత్రం అందరికీ అందించింది. ఆ విధంగా హిందువులందరినీ ఒకే దాంట్లో చేర్చుకోవటం జరిగింది. కాలానుగుణమైన మార్పులు మతంలో వచ్చి ఆ విధంగా హిందూయిజాన్ని పరిరక్షించగలిగింది. ఈ విధంగా మరి మార్పులు చెందుతూ వచ్చింది.
Good afternoon. নমস্কাৰ। আজি আমি কনচেপ্ট এণ্ড ৰুল অফ চিভিল ছ'চাইটি ইউনিট 11ৰ এই চেপ্টাৰটো কণ্টিনিউ কৰিম। তাৰ এইটো কিছুমান পইণ্ট বাকী আছিলে এইটো চেপ্টাৰৰ, এইখিনি আজি ডিছকাছ কৰিম। জেনেৰেলি আমি অলপ ফাৰ্ষ্টৰ পেৰাগ্ৰাফখিনি কৈ দিওঁ, আকৌ কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ। যি চিভিল ছ'চাইটি মিনছ এইটো কি আছিলে, এটা থাৰ্ড ছেক্টৰ আছিলে যি ষ্টেট আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ছেপাৰেট হয়, যি স্পেচ যিটো আউটছাইড হয়, ফেমিলি বা মাৰ্কেট ষ্টেট এইবোৰৰ গোটেই নট নাইদাৰ ইনক্লুডেড ইন ফেমিলি নট ইনক্লুডেড ইন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ ষ্টেট, কমপ্লিটলি এটা থাৰ্ড পাৰ্টি হয়। চ' থাৰ্ড ছেকশ্যনটো হয় চিভিল ছ'চাইটি। জেনেৰেলি এইটোৰ বহুত কেইজন ফিলচফাৰ, যি পলিটিচিয়ানৰ ফিলচফাৰবিলাকৰ ৰিলেটেড আছিলে, যেনেকৈ হেগেল, টৰকুইল, তেওঁলোকেও এইটোৰ ওপৰত বহুতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দিছিলে, যি চিভিল ছ'চাইটিৰ ওপৰত। চ' এইটো চিভিল জেনেৰেলি ষ্টেট গোটেই বস্তুবোৰ ষ্টেটে সমাধান কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে চিভিল ছ'চাইটিৰ কিছুমান আইডিয়লজি আছে যিবোৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডখিনি চৰকাৰৰ ওচৰলৈ দাঙি ধৰিব পাৰে। আৰু চৰকাৰকো কিছুমান যিবোৰ বস্তু আছে কৰি পেলাই জেনেৰেল পাব্লিকত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, এইবোৰতেও তেওঁলোকে চিভিল ছ'চাইটিয়ে জেনেৰেলি চৰকাৰক এইটো এটা বাধা দিব পাৰে সাধাৰণতে। চ' ইণ্ডিয়ান যি চিভিল ছ'চাইটি আছিলে এইটো কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হয় কম্পেৰেটিভলি ৱেষ্টাৰ্ণ যিটো চিভিল ছ'চাইটি সেইটোৰ লগত। জেনেৰেলি ৱেষ্টাৰ্ণ যি চিভিল ছ'চাইটি হয় এইটো অলপ বেছিকৈ পাৱাৰফুল হয়, বাট ইণ্ডিয়ান যি চিভিল ছ'চাইটি এইটো ৱেষ্টাৰ্ণতকৈ অলপ লেছ পাৱাৰফুল হয়। আৰু এইখিনি আমি ভালকৈ জানো যে জেনেৰেলি চিভিল ছ'চাইটি যি বস্তুটো এইটো আমাৰ এই ডেম'ক্ৰেচিক বহুতখিনি হেল্প কৰে। আৰু এই বস্তুটো মেনি স্কলাৰ্ছ, যিবোৰ ফিলচফাৰৰ পলিটিচিয়ান, তেওঁলোকেহে এইখিনি মানে আলোচনা কৰিছিলে যে যি চিভিল ছ'চাইটিয়ে বহুত কেইধৰণৰ মেনি ৱেজ চিভিল ছ'চাইটি কেন হেল্প ইন ডেম'ক্ৰেচি, মানে ডেম'ক্ৰেচিক ক্ষেত্ৰত চিভিল ছ'চাইটিয়ে আমাক সাহাৰ্য কৰিব পাৰে, বা যিবোৰ চৰকাৰৰ ওচৰত যি অসুবিধা বা প্ৰব্লেম ফেচ কৰাৰ মাজত তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে। ত' জেনেৰেলি চিভিল ছ'চাইটি কি কৰিব পাৰে, প্ৰেছাৰাইজ কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টত জেনেৰেল পাব্লিকৰ হৈ, আৰু তেওঁলোকে এই কামটো কৰাব পাৰে যিটো পচিবল হয়। এইটো যি মাজত আছিলে, নাইদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হয় নৰ জেনেৰেল পাব্লিক, চ' তেওঁলোক এই দুটাৰ মাজতে হয় চিভিল ছ'চাইটি, আৰু তেওঁলোকেহে এইখিনি কাম পচিবল কৰিহে এৰে। তাৰপিছত এইখিনিত আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ধাৰণাখিনিও আলোচনা হৈছিলে। ভাৰতৰ যি নাগৰিকৰ সমাজ, এইবোৰ আমি অলমষ্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো চেপ্টাৰৰ ভূমিকা সমস্যাসমূহ আছে, আৰু চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এইবোৰত যোৱাৰ এটা পথ যিবোৰ সেইখিনিও আছে। জেনেৰেলি তাতে মাৰ্কচিষ্ট ভেৰাইটিজ থিয়ৰিষ্টবিলাক যি আছিলে, থিয়ৰিষ্টসকলৰ মতে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ ভিউ আছিলে ইন চিভিল ছ'চাইটিজ। যেনেকুৱা মাৰ্কচিষ্টবোৰ জেনেৰেলি কেপিটেলিজমৰ এগেইনষ্টত আছিলে। চ' তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, কিন্তু চিভিল ছ'চাইটিক তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, বিকজ তেওঁলোকে কেপিটেলিজমকো চিভিল ছ'চাইটিয়ে এগেইনষ্টত আছিলে। ছেইম তেনেকুৱা লিবাৰেল যিবোৰ থিয়ৰিষ্ট আছিলে, তেওঁলোকেও যেনেকুৱা ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ এটা ছাপোৰ্ট আছিলে, আৰু তেওঁলোকে এই চিভিল ছ'চাইটিক মানে এটা টুল হিচাপতো ইউজ কৰিছিলে, মাৰ্কচিষ্টৰ নিচিনাই। তো আকৌ লিবাৰেল থিয়ৰিষ্ট যিবোৰ আছিলে, তেওঁলোকে যদিও কেপিটেলিজমক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, বাট তেওঁলোকে সেইটোৱে কৈছিলে যে তাতে দুটা পাৰ্ট আছিলে, যি এটা হ'ল চিভিল আৰু এটা হ'ল ষ্টেট। এই দুটা ভাগ হৈ গৈছিলে, যি চিভিল ছ'চাইটি এটা আৰু ষ্টেট এটা। চ' এইবিলাক বস্তুত যদি আমি চিভিল ছ'চাইটিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চখিনি বুজিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম বা এই সমস্যাবিলাক
এইবোৰো আমি চিভিল ছ'চাইটি এইবোৰ দাঙি ধৰিব পাৰে আৰু এইখিনি যথেষ্ট তেওঁলোকে ছল্ভ কৰিব পাৰে। চ' অট'মেটিকেলি এই চিভিল ছ'চাইটি মানে হ'ল নাগৰিক সমাজ, যি মানে এটা এই জেনেৰেলি এৰিষ্টটল আৰু চিচাৰবোৰৰ দৰে ধ্ৰুপদী গ্ৰীক আৰু ৰোমান দাৰ্শনিকসকলৰ কামৰ পৰাই পোৱা গৈছিলে। আৰু এই শব্দটি জেনেৰেলি ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ যি সমৰ্থক আছিলে, আৰু আজিৰ আলোচনাৰ আমি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত যিটো এট প্ৰেজেণ্ট যি এইটো হৈছে, এইটো ইয়াতে এই বস্তুটো এটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু এইটো পুৰা ৰাজ্যৰ পৰা এটা বেলেগ মানে ষ্টেটৰ লগত একো নহয়, ষ্টেটৰ পৰা এটা ভিন্ন এটা অংশ বুলি কোৱা হৈছিলে। তো জেনেৰেলি আমি ৰুলবিলাক যদি বুজিবলগীয়া যাওঁ, যে এই ৰুলছটো যদি ৰুল অফ চিভিল ছ'চাইটিৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে ৰুল কিহৰ কাৰণৰ, হিষ্ট্ৰীটো আমি কিহৰ কাৰণত মানে এইটো ৰুল চিভিল ছ'চাইটিটো আহি গ'ল, কোনটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিভিল ছ'চাইটি মানে এইটো যি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইটো ওলাই আহিলে ষ্টেটৰ পৰা। এনেই আমি ডেম'ক্ৰেচি বা এখন কাণ্ট্ৰিত বা যি প্ৰব্লেম হওক, জেনেৰেলি এই মডাৰ্ণ ষ্টেটছ হয়, এই মডাৰ্ণ ষ্টেটছৰ জেনেৰেলি মোৰ পাৱাৰফুল হয়। এইখিনি আমি সকলোৱে, যিমান মডাৰ্ণাইজেশ্যন হৈ আছে ইমানেই পাৱাৰফুল, গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমানেই পাৱাৰফুল বেছিকৈ হৈ আছে। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে, যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেছি পাৱাৰফুল হৈ যায়, তেতিয়া অট'মেটিকেলি এই যিবিলাক পলিচি হওক, প্লেন হওক, এইবিলাকত চব খেলি মেলি হৈ পেলাই ভাল হোৱাতকৈ আৰু বেয়াহে হৈ গৈ আছিলে। তাৰপিছতে এই এটা সংস্থা লাগিছিলে যিবোৰে এই বস্তুবোৰক বাধা দিয়ে, বা এটা যে তেওঁলোকে যে ৰং কৰি আছে, যে এইখিনি ৱৰ্ষ্ট হৈ আছে পাৱাৰখিনি, এই বস্তুখিনি যে বাধা দিবৰ কাৰণে যি বস্তু এটা সংস্থা লাগিছিলে, এই সংস্থাটোৱে হ'ল চিভিল ছ'চাইটি। আৰু যি নাগৰিক সমাজ, যি নাগৰিক সমাজত ইমানেই পাৱাৰ আছিলে যে তেওঁলোকে এই যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কিবা ভুল ডিচিশ্যন বা কিবা এটা ভুল শাসনতন্ত্ৰ আৰম্ভ হয়, তেতিয়া এই বস্তুটো তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ফিনিছ কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকেহে অনলি এটাহে আছিলে, যি এই চিভিল ছ'চাইটি। আৰু তেতিয়াহে চিভিল ছ'চাইটি আমি ইয়াতে চিভিল ছ'চাইটি বুলি জানো। আৰু এইটো যি নাগৰিক সমাজ, এইটোৰে চবতকৈ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যি গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকে বাধা দিব পাৰে। আৰু এই বাধাৰ জৰিয়তে তেওঁ এই বস্তুটো যে জেনেৰেল পাব্লিকৰ ওচৰত যে এটা বেয়াকৈ এফেক্ট হ'ব পাৰে এই বস্তুবিলাক, তেতিয়া আৰু এই চিভিল ছ'চাইটিৰ এই বাধাৰ কাৰণেই তেতিয়া এই এফেক্টটো আহি জেনেৰেল পাব্লিকৰ ওচৰলৈ নাহে। আৰু অট'মেটিকেলি এই বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো এটা যি তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিব বিচাৰিছে, যোনটো পাৱাৰ, যি নাগৰিকৰ সকলৰ ওপৰত গৈ এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব, এই বস্তুটোত চিভিল ছ'চাইটিয়ে হেল্প কৰে। ডেট মিনছ আমি ডাইৰেক্টলি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে চিভিল ছ'চাইটি ডাইৰেক্টলি মেক্সিমাম যিবোৰ ৰিচ হয় বা শাসকসকল হয়, তেওঁলোকে জেনেৰেলি পাৱাৰটো বেছিকৈহে যিবোৰ পুৱাৰ হয় বা যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ বৰ্গৰ জেনেৰেল নাগৰিক আছে, তেওঁলোকেহে চাফাৰ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু এই বস্তুটোত এতিয়া চিভিল ছ'চাইটিয়েহে অনলি এই বস্তুটোত বাধা দিয়ে, আৰু এই চিভিল ছ'চাইটি বাধা দিয়াৰ কাৰণেহে এই বস্তুটো জেনেৰেল পাব্লিকতো এফেক্টৰ পৰা বাচি আহে। তো ছেইম তেনেকুৱা। এতিয়া ছাপ'জ এইটো এটা হ'ল পইণ্ট। দুই নম্বৰটো হ'ল ক'ৰ পৰা আহিলে চিভিল ছ'চাইটি। জেনেৰেলি চিভিল ছ'চাইটি, ছাপ'জ আমি যদি এটা আনস্কিল্ড লেবাৰ বুলি ক'ৰবাত লগাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আনস্কিল্ড যি মানে দক্ষ নহয় শ্ৰমিক, যি আজিকালি যিবোৰৰ ট্ৰেইনড লেবাৰ শ্ৰমিকসকল তেনেকুৱা নহয়, আৰু আনট্ৰেইনড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যিবিলাক আনস্কিল্ড, তেওঁলোকক ছাপ'জ আমি জেনেৰেলি 500-600 হয় তেওঁলোকৰ পাৰ ডে'। বাট যেতিয়া বহুত বেছিকৈ লেবাৰ হৈ যাব, আৰু যেতিয়া লেবাৰসকল যেনেকুৱা এক্সপাৰ্ট নহয় ইমান, তেতিয়া যদি কোনোবাই তেওঁলোকক 200 ৰাখিব পাৰে, তেতিয়াহে তেওঁলোক দুখীয়া শ্ৰেণী হয়, যিহেতু তেওঁলোকৰ আৰু বেলেগ কোনো উপায় নাই, সেইটো তেওঁলোকে কি কৰিব, কামত লাগি যাব।
200 টকাতে হওক আৰু 180 লাষ্ট 180তেও আহি সোমাই যাব বিকজ তেওঁলোকে জানে যে এইটো 200ত যদি 180ও দিয়ে আমি এইখিনি কাম কৰিব লাগিব বিকজ আমি খাব লাগিব চলিব লাগিব চ' অট'মেটিকেলি কি হয় দুখীয়া শ্ৰেণীবোৰে চাফাৰ কৰি আছে আৰু এই বস্তুবোৰৰ যি প্ৰটেকশ্যনটো দিবৰ কাৰণেহে চিভিল ছ'চাইটি ওলাই আহিছিলে আৰু এই চিভিল ছ'চাইটি নাগৰিক সমাজটোৱে শব্দটো জেনেৰেলি এই চিভিল ছ'চাইটিৰ যি সমাজৰ এটা ভাল কামত বা ষ্টেটৰ মিছ ইউজৰ পৰা যি প্ৰব্লেম বা নাগৰিকসকলে চাফাৰ কৰি আছিলে এইবোৰৰ পৰা চিভিল ষ্টেটে এইখিনিতে প্ৰটেকশ্যন দি আছিলে চ' এইটো এটা শাসিত সংস্থা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ জেনেৰেলি নাগৰিক সমাজৰ সমান্তৰাল কিন্তু ৰাজ্যৰ পৰা পৃথক হোৱাৰ এটা ধাৰণা ৰাজনৈতিক তাত্ত্বিকসকলৰ যেনেকা টমাছ পেইনৰ পৰা জৰ্জ হেগেললৈকে বিকশিত হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মতে নাগৰিক সমাজ এক ক্ষেত্ৰ আছিলে য'ত নাগৰিকসকলৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ আকাংক্ষা আৰু ইচ্ছা অনুসৰি হয় যিবোৰৰ নাগৰিকৰ যিবোৰৰ প্ৰব্লেম হওক বা তেওঁলোকৰ যি সুবিধা হওক এইখিনি যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ অনুসৰি বা নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো নাগৰিক মানে সমাজ যি চিভিল ছ'চাইটি এই বস্তুটো বিচাৰিছিলে আৰু এই বস্তুটোহে তেওঁৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছৰ পৰাহে এইটো ঘূৰাই অনা হৈছিলে যেতিয়া 1970 আৰু 1980ৰ দশকৰ মধ্য যি ইউৰোপ আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ যি একনায়ত্ব এটা বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বাবে যি ধাৰণাবোৰ প্ৰভাৱৰ উৎস আছিলে তেতিয়াহে এইবোৰ বস্তু ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণেহে যি সমাজত এটা নাগৰিক জেনেৰেল পিপুলৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে এই বস্তুটো কৰা হৈছিলে চ' জেনেৰেলি 1990ৰ দশকৰ নাগৰিক যি চিভিল ছ'চাইটিৰ এইটো বস্তুটো বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত পুৰা ৱৰ্ল্ডত এইটো গুঞ্জন হৈ পৰিছিলে 1990ত আৰু তাৰপিছত যি ৰাজনৈতিক পলিটিচিয়ান যি বা চাইণ্টিষ্ট তেওঁলোকৰে পৰা পলিটিচিয়ানে হওক আৰু চাইণ্টিষ্টে হওক এইটোৰ পৰা এটা জেনেৰেল মানে পাব্লিকলৈ প্ৰতিজনে যিমান আছিলে তেওঁলোককে ইয়াৰ মেইন এটা তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰ হিচাপে মানে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যে এই নাগৰিকসকলে যাতে এই ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছৰ পৰা গোটেই বস্তুবোৰ যাতে কোনেও কোনো প্ৰব্লেমত চাফাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু সকলোৱে নাগৰিকত্ব বা ভালকে নিজৰ আশা আকাংক্ষা এইবোৰ পৰিপূৰণ কৰিব পাৰে চ' নাগৰিক সমাজৰ গণতন্ত্ৰৰ এক অপৰিহাৰ্য চৰ্ত হিচাপে ধাৰণা কৰা হৈছিলে আৰু এই বস্তুটো চিভিল ছ'চাইটিয়ে কমপ্লিটলি তেতিয়াৰ পৰাই এইটোক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছিলে আৰু যেনেকা ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছিলে সেইটোৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হিচাপে এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে চলাই আছিলে চ' আমি জেনেৰেলি যদি এটা ধৰিব পাৰোঁ এজ এন এক্সাম্পল ছাপ'জ ৰিচেণ্টলি আৰু দুই বছৰমান আগত যেতিয়া কৰোণাৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম হৈছিলে তেতিয়া আমি জেনেৰেলি বহুত কেইবাটাও NGOs গ্ৰুপ আহিছিলে যিসকলে খানা বনাই কৰোণা এফেক্টেড পিপুলবিলাকক দি আছিলে বা এই হেল্প কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে বা ফ্লাড হোৱাৰ পিছতো বহুত NGOs আছিলে যিবোৰে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাইছিলে বা সিহঁতক এটা ভাল নিৰাপত্তা ঠাইত সিহঁতক লৈ গৈছিলে চ' এই বস্তুবোৰ যদি এইবোৰে হ'ল চিভিল ছ'চাইটিৰ এটা পাৰ্ট যিবোৰ NGOৰ চিভিল ছ'চাইটিৰ আণ্ডাৰত বহুত NGOs আছে যিবোৰ এই NGOৰ জৰিয়তেও এইবোৰ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে চ' তেওঁলোকৰ এই বস্তুটোৱে হ'ল মেইনলি যি পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যনে কৰি কিনি ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্ট চ' ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্ট মিনছত অট'মেটিকেলি আমাৰ দেশৰে উন্নত চ' তেওঁলোকে চিভিল ছ'চাইটিয়ে এইটোৱে বিচাৰিছিলে যে গোটেই যিমান পাব্লিক আছিলে চবে ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰক এণ্ড অট'মেটিকেলি চিভিল ছ'চাইটি হ'ল এটা কি নাগৰিকসকলৰে আমাৰ জেনেৰেল পাব্লিক সকলোৰে এটা যি ডাইৰেক্টলি পাব্লিকসকলৰ হৈ পেলাই
আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু গভৰ্ণমেণ্ট বচাবৰ কাৰণে এইখিনি মানে মাজত এটা যেনেকা তেওঁলোকে থিয় হৈ আছে চিভিল ছ'চাইটি নাইদাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কোনো জেনেৰেল পাব্লিকক ক্ষতি কৰিব পাৰিব অৰ নাইদাৰ জেনেৰেল পাব্লিকেও এই চৰকাৰৰ ওচৰলৈ অলপ যিবোৰ বেছিকে ডিমাণ্ড তেনেকা একো কৰিব চ' চিভিল ছ'চাইটিৰ এটা মানে অপৰিহাৰ্য চৰ্ত হিচাপে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত এই বস্তুটো আকৌ এটা জেনেৰেলি চিভিল ছ'চাইটিৰ যে এই যিমান প্ৰব্লেম হওক আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ এই প্ৰতিজন গৈ তেওঁলোকে এই বস্তুটো যদি এই প্ৰব্লেমখিনি তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব পাৰে আৰু যি চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আৰু এইখিনি কমপ্লিটলি ছল্ভ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে দেশৰ ওচৰলৈ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি হেল্প পাব আৰু জনসাধাৰণে হেল্প পাব আৰু প্লাছ তেওঁলোকে এটা ছাপোৰ্ট পাব থ্ৰু চিভিল ছ'চাইটি চ' নাগৰিক সমাজৰ যি সাধাৰণতে স্থান হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হয় যি পৰিয়াল বজাৰ আৰু ৰাজ্যৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত থাকে জেনেৰেলি নাগৰিক সমাজৰ কোনো একক তাৰ নাগৰিকৰ একক কোনো সংজ্ঞা নাই আৰু ইয়াৰ অৰ্থ বিভিন্ন লেখকৰ বাবেহে বেলেগ বেলেগ কিছুমান সংজ্ঞা যেনেকা ফিলচফাৰ বহুত প্লেটো হয় এৰিষ্টটল তাৰপিছত হেগেল হওক দেন টৰ্কুইল তেওঁলোকৰ ভেৰাইটিজ বহুত কেইজন কি আছে তেওঁলোকে থিয়ৰিষ্ট আছে আৰু যিবোৰ এই স্কলাৰ আছে সকলৰ মতেও এই নাগৰিক চিভিল ছ'চাইটিৰ ডেফিনেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ দিয়া হৈছে চ' দীপাংকৰ দত্ত বুলি এজন তেওঁ দিছিল তেওঁৰ মতেও আছিলে এইটো এটা নাগৰিকসকলৰ যি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যি এক বস্তু নহয় যি কিন্তু ভিতৰৰ এক নাগৰিক সমাজ হৈছে কি এটা বস্তু নহয় কিন্তু ভিতৰৰ এক পৰিস্থিতি যাক ব্যক্তিসকলে ৰাজ্যৰ সৈতে সামূহিকভাৱে বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰে যিবোৰ জেনেৰেলি ব্যক্তিসকলে ৰাজ্যৰ সহিত ধুনীয়াকৈ বাৰ্তালাপ কৰিব নোৱাৰিব এটা বেলেগ পৰিস্থিতি হৈ যাব কিন্তু থ্ৰু এই চিভিল ছ'চাইটি অনলি যি ব্যক্তিসকলে ৰাজ্যৰ সৈতে সামূহিকভাৱে বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰে থ্ৰু চিভিল ছ'চাইটি চ' ইয়াৰ এটা এই ছেইম তেনেকা বেলেগ বেলেগ যি স্কলাৰ্ছৰ বেলেগ বেলেগ পলিটিচিয়ানে হওক বা থিয়ৰিষ্টৰ তেওঁলোকৰ মতে এইটো বেলেগ বেলেগ সংজ্ঞা দি ৰাখিছে আকৌ জাফ্ৰি আলেকজাণ্ডাৰ তেওঁৰ মতে আছিলে নাগৰিক সমাজ হৈছে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বহুতো প্ৰতিষ্ঠানৰ আধিক্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা এক অন্তৰ্ভুক্ত ছাতি সদৃশ ধাৰণা তাৰপিছত ই এটা নৈতিক বা সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক এইবোৰৰ বিবেচনাৰ ওপৰতেও আধাৰিত হয় যিবোৰ জেনেৰেলি ৰাজনৈতিক হ'বই লাগিব এইটো কিয়নো ৰাজনৈতিক যদি নহয় তেনেহ'লে এই সকল কেনেকৈ গৈ যি ৰাজনৈতিক যি পলিটিচিয়ানবোৰ আছে তেওঁলোকৰ লগতে মিলিব অৰ যি চাইণ্টিষ্ট হয় তেওঁলোকেও এইখিনি লগত তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চ' যিমান জনহিতকৰ বিবেচনা আছে এইবোৰৰ ওপৰতেহে আধাৰিত কৰি পেলাইহে এই তেওঁলোকৰ যি সদস্য বা নিজৰ চেল্ফ স্বাৰ্থ এইবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এই বস্তুটো বেচৰকাৰী আৰু অলাভজনক সংগঠনৰ এক বিস্তৃত পৰিসৰ বুজায় যদি চৰকাৰ নাইদাৰ চৰকাৰৰ লগত ৰিলেটেড নাৰ কিবা যদি এইটো এটা বেনিফিট হোৱা বস্তু যে তেনেকাও নহয় যি জাষ্ট এটা ইজিলি পেৰালেলি হৈ একেলগতে মিল খাই যাব চ' তেওঁলোকে এইখিনি কৰিছিলে আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগত যোৱাৰ সময়তে মেইনলি এইটো কি আছিলে যি যেতিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বিচাৰিম আমি তেতিয়া অট'মেটিকেলি কি কৰিব লাগিব চিভিল ছ'চাইটিয়ে এটা পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যনটো এটা পলিচি পাৰ্টিচিপেশ্যনত যিবোৰ পলিচি ফৰ্ম হয় এইবোৰতে তেওঁলোকে পাব্লিক পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কি পলিচিবোৰ ফৰ গুড গভৰ্নেন্স যিবোৰ পলিচি ফৰ গুড গভৰ্নেন্স দেশৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব বা ভাল হ'ব এইবোৰৰ পলিচিৰ কাৰণেও তেওঁলোকে যাতে নাগৰিকসকলে এই পলিচি ফৰ্মেশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ভিউখিনি তাতে দিব পাৰে চ' ডেট পলিচিবোৰ আৰু অলপ ডেভেলপড হয় আৰু যিবোৰ
উপযুক্ত সমাজৰ লগত পুৰা উপযুক্ত হয় বা মাপ খাই চলিব পাৰে সেম তেনেকা হ'ব লাগিব সো অটোমেটিক্যালি কি গম পাওঁ আমি যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে যদি আমি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বিচাৰো তেতিয়া ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মুঠতে অল পাৰ্টিসিপেট ইন এ পলিসি পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশনটো ইম্পৰ্টেন্স হয় আৰু এইটো এটা গুড গভৰ্নেন্সৰ গুড গভৰ্নেন্সৰ ওচৰত হাই হয় তাৰপিছত ইয়াতে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স সমূহ আমি দেন আলোচনা কৰিছিলো যে অলমোষ্ট এইখিনি আমাৰ আলোচনা কৰাই হ'ল যি অৰাজ্যিক এটা প্ৰতিষ্ঠান আছিলে আৰু ইয়াৰ পৰিয়াল ৰাজ্য আৰু বজাৰৰ বাহিৰত বহুতো সংগঠন আৰু প্ৰতিষ্ঠান থাকে তাৰপিছত ই এটা সংগঠিত সমাজ দেন এটা স্বেচ্ছামূলক আৰু সাহিত্য সংস্থা হয় ই অলাভজনক সত্তা হয় আৰু ৰাজ্যখনৰ সৈতে নাগৰিকৰ বাৰ্তালাপ সক্ষম কৰে এনেদৰে শাসন প্ৰক্ৰিয়াত নাগৰিকৰ অংশগ্ৰহণ সহজ আৰু নাগৰিকসকলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰাটো আৰু সহজ হৈ পৰে সো এইটো বস্তুতে কি হয় অটোমেটিক্যালি তেওঁলোকৰ এটা যি নাগৰিকসকলৰ যি পাৰ্টিসিপেশন এইটো বাঢ়ি যায় আৰু তাৰপিছত এই বিভিন্ন ধৰণৰ NGOs হয় যিবোৰ তেওঁলোকে বা চিভিল সোসাইটি হয় তেওঁলোকে আকৌ কি কৰিব পাৰে যিবোৰ যে ষ্টেটছ মিসইউজ আছে এইবোৰো তেওঁলোকে ষ্টপছ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ধৰ্ণা কৰিব পাৰে ধৰ্ণা কৰি পেলাই অটোমেটিক্যালি এইটো বন্ধ কৰাই দিব পাৰে সো তেনেকা বহুত ধৰণৰ ধৰ্ণা আজিলৈকে আমি দেখাও পাইছো যি NGOৰ সাপোৰ্টত এইবোৰ হৈ আছে আৰু যিবোৰ প্ৰবলেম হলে তেওঁলোকে এইটো ভালে কে নাগৰিকৰ হেল্পৰ ফালেহে যায় সো এইখিনি বস্তুখিনি আছিলে গুড গভৰ্নেন্সৰ হ'বলৈ গ'লে সিভিল কিন্তু এইটো এটা বস্তু যে সিভিল সোসাইটিটো যেনেকা এটা পজিটিভ এফেক্ট আছে সেম এটা নিগেটিভ এফেক্ট আছে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন আৰু এইবোৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল বহুতকে সৰু বহুত কেইটা সংগঠন হৈ যোৱাৰ পিছত তাতে কি হয় বহুত কেইখন মনোমালিন্য বা সেপাৰেশন বা পাৰ্টি বহুত ওলাই যায় আৰু তাতে গৈ অটোমেটিক্যালি কি হয় নাগৰিকসকলৰ ভাল হোৱাতকে আৰু বেয়াহে হয় সো সেম তেনেকা কিছুমান নিগেটিভ এফেক্টটো আছে যিবোৰ আমি যদি কেয়াৰফুলি হ্যান্ডেল কৰিব পাৰো তেনেহলে এইখিনি সলভ হৈ যাব সো সেম তেনেকা তাৰ পজিটিভ এফেক্টটো আছে যেনেকা অটোমেটিক্যালি তেওঁলোকে লগ লাগি কি কৰিব এই বস্তুটোৰ ইকোনমিক্যালি ফাইনালাইজ গৈ ইকোনমিক্যালি ডেভেলপমেন্ট হ'ব তাৰপিছত তাতে বহুত বেচৰকাৰী সংগঠনসমূহ আছে আৰু যি অনলাইন গোট আৰু গ্ৰাছ ৰুট সংগঠন আছে এইবোৰ তাৰপিছত সামূহিক কাৰ্যৰ যি সামাজিক আন্দোলন যি অনলাইন বা শাৰীৰিক হ'ব পাৰে তাৰপিছত ধৰ্মীয় নেতা তাৰপিছত বিশেষ সম্প্ৰদায় আৰু বিশেষ আধাৰিত সংগঠন শ্ৰমিক সংগঠন আৰু শ্ৰমিক সংগঠনবোৰে শ্ৰমিকসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই বস্তুবোৰক তাৰপিছত সমবায়সমূহ যি কোঅপাৰেটিভ হয় কোঅপাৰেটিভৰ লগত যিবোৰ থ্ৰুত যিবোৰ সলভ কৰিব পাৰে তেনেকা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি হয় তেনেকা বহুত ৰিলেটেড হৈ আছে তো জেনাৰেলি তাতে বহুত সিভিল সোসাইটি আৰু বহুত আছে যেনেকা নিৰ্জা গোপাল জায়েল দেন জাফেৰি আলেকজাণ্ডাৰ তাৰপিছত এইবোৰো আছিলে বহুত যি সিভিল সোসাইটিক বহুত কেইটা ডেফিনেশ্যন দি থৈ দিছে যেনেকা তেওঁলোকৰ মতে বিভিন্ন মত আছিলে সিভিল সোসাইটি আৰু এইটো এটা আইডিয়া হয় যি নন ষ্টেট অটোনমাস স্ফিয়াৰ হয় আৰু এম্পাৱাৰমেন্ট অফ সিটিজেনছ পাব্লিকৰ কি হ'ব এইটো নাগৰিকসকলৰ এটা এম্পাৱাৰমেন্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সো সিভিল সোসাইটিৰ ইকোসিস্টেম যি হয় তাতে NGOs ইনক্লুড হৈ আছে দেন অনলাইন গ্ৰুপছ এইবোৰ সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটিজ দেন এক্টিভিটিজ এইবোৰো হৈ আছে তাৰপিছত তাতে থাকিব ফিজিক্যাল লিগেল এণ্ড ফিনান্সিয়েল স্ট্ৰাকচাৰ্ছ যিবোৰ এইবোৰো থাকিব পাৰে সো তেওঁ যিবোৰ আছিলে মুঠতে এইবোৰ গোটেইবোৰে অটোমেটিক্যালি নাগৰিকসকলৰ ফেভাৰতে আছিলে আৰু
এটা ডিমাণ্ড টু দা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ডিমাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আছিলে চ' ভাৰতত বহু শতাব্দীৰ পৰাই চলি থকা নাগৰিক সমাজৰ কাৰ্যকলাপ আৰু আন্দোলনৰ এক দীঘলীয়া পৰম্পৰা আছে আৰু ভাৰতৰ নাগৰিক সমাজৰ যি শিপা সেইটো বৈদিক সময়ৰ পৰাহে পোৱা যায় চ' ঊনবিংশ শতিকাত GSৰ তুলনাত জনপ্ৰিয় সমবেতকৰণৰ সংগঠিত হৈছিল য'ত ভাৰতত বিভিন্ন সংস্কাৰ আন্দোলনৰ আঁৰত থকা ব্ৰহ্ম সমাজ আৰ্য সমাজ আৰু আদিৰ দৰে বিভিন্ন সামাজিক গোটৰো উদ্ভৱ হৈছিলে চ' তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ গোটৰহে উদ্ভৱ হৈ আছিলে যিবোৰৰ জৰিয়তে চিভিল ছ'চাইটি যি আমি নাগৰিক সমাজ যাক আমি কওঁ এইবোৰ যিবোৰৰ আণ্ডাৰতে আছিলে 1970 আৰু 1980 দশকত চিভিল ছ'চাইটি যি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সংখ্যা বিশেষকৈ দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ তাৰপিছত বিকাশ শিক্ষাৰ প্ৰৱেশাধিকাৰ দেন দৰিদ্ৰ লোকৰ যি সৰলীকৰণ লাহে লাহে কি হ'ল এইটো চিভিল ছ'চাইটিটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনতে গুচি আহিলে আৰু তাতে তেনেকুৱা ভেৰাইটিজ পইণ্টছবোৰো দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ মুঠতে গোটেই দেশত যিমান প্ৰব্লেম আছিলে এইবোৰেই তাতে এড হৈ আছিলে আৰু ৰাজ্যখনৰ বিকাশত গুৰুত্বৰ যি অংশীদাৰ হিচাপে স্বীকৃত হৈছিলে চ' 90ৰ দশকত LPGৰ সৈতে যি লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড গ্ল'বেলাইজেশ্যন যি 1990ত আমি পাইছিলোঁ যি LPG বুলি আছিলে L মানে লিবাৰেলাইজেশ্যন P মানে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন এণ্ড G মানে গ্ল'বেলাইজেশ্যন এইটোৰ সৈতে আন্তৰ্জাতিক যি সংগঠন জড়িত হোৱাৰ সৈতে যি এইবোৰৰ সৈতে এই বেচৰকাৰী সংগঠনবোৰৰ ভূমিকা বৃদ্ধি পাইছিল সিহঁতেও কি কৰিছিলে এইবোৰ যিবোৰ বেচৰকাৰী আছিলে সিহঁতেও কিছুমান বনাই তেনেকা থ্ৰু দা চেনেল তেওঁলোকে এইটো এড কৰি দিছিলে চ' চিভিল ছ'চাইটিক ইমান যে ইম্পৰ্টেণ্ট নাই তেনেকা নহয় তাৰপিছত ডক্টৰ ৰমেশ শৰণৰ মতে ভাৰতৰ যি চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ নিম্নলিখিত প্ৰকাৰৰ অধীনত এইবোৰ এটা অধীনতে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ কি শ্ৰেণীত তেওঁ এইখিনি ভাগ কৰিছিলে যেনেকা গান্ধীবাদী চিন্তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত স্বেচ্ছাসেৱী গোট তাৰপিছত পেছাদাৰী গ্ৰাম্য উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দেন নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক গোটসমূহ অধিকাৰৰ গোটসমূহ দেন মিছনেৰী সংগঠনসমূহ তাৰপিছত ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে যি সম্পৰ্কিত শিক্ষাৰ্থী কৰ্মী আৰু মহিলা আন্দোলন এইবোৰো থাকিব লাগিব দেন সংখ্যাগত গোটৰ আন্দোলন আৰু আধ্যাত্মিক আৰু মৌলবাদী দুয়োটাকে ধৰি ধৰ্মীয় আন্দোলন এইবোৰ তেওঁলোকে ছেপাৰেট কৰি দিছিলে আৰু এইবোৰৰ ছেপাৰেটৰ জৰিয়তেহে আৰু ৰুলত আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ পলিচি এডভোকেচি সুৰক্ষা ভূমিকা স্বচ্ছতাৰ প্ৰভাৱ নাগৰিক আৰু সম্পদৰ একত্ৰীকৰণ তাৰপিছত বিকাশত যি সক্ৰিয় অংশীদাৰ এইবোৰ কৰাত যি সক্ৰিয় হ'ব তেওঁক আকৌ কিবা এটা প্ৰাইজ দিয়া হ'ব যিবোৰ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এটা যিবোৰ অংশীদাৰ হ'ব সক্ৰিয় তেওঁলোকক চ' এইবোৰ আছিলে কি জেনেৰেলি পলিচি এডভোকেচিত কি আছিলে যি মানে পলিচিটো চিভিল ছ'চাইটিৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈ আছিলে বা নট ফৰ চিভিল ছ'চাইটি এইটো এটা সমাজৰ ভালৰ কাৰণে এই বস্তুটো লাষ্টত তেওঁলোকক এটা যাতে চিভিল ছ'চাইটি তেওঁলোকে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই এই বস্তুটো সলভ কৰিব পাৰে বিকজ তেওঁলোকৰ যিমান কেপাচিটি আছিলে সিমানত তেওঁলোকে এইখিনি কৰিব বিচাৰে আৰু যদি সেইখিনিলৈকে পাৰা নাই তেতিয়াহ'লে চিভিল ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে এইটো চৰকাৰৰ ওচৰলৈ ডিমাণ্ড পঠাব চ' এনেকা যে এই বস্তুটোৰে ওপৰত তাৰপিছত কিছুমান ইয়াতে কি আছিলে এইবোৰ এটা ইছ্যুজো আছিলে যিবোৰ যেনেকা ইকনমিক্সত আমি পাম এইটো বস্তু নাগৰিক সমাজ সংগঠনবোৰত পৰ্যাপ্ত বিত্তীয় সম্পদৰ অভাৱ আছে আৰু এই বস্তুটো অভাৱ আছে যে এইটো কেনেকা ফাইণ্ড আউট হ'ব যিটো অনলি চিভিল ছ'চাইটি গৈ এইটোহে দুটা ছাইডত চাই পেলাইহে তাতে বেলেঞ্চ মিলাইহে তাৰপিছতহে এইটো তেওঁলোকে কৰিব তাৰপিছত অপৰ্যাপ্ত পেছাদাৰী আৰু প্ৰশিক্ষিত কৰ্মচাৰী দেন দায়বদ্ধতাৰ সমস্যাসমূহ
দেন চৰকাৰ আৰু নাগৰিকৰ ৰাজ্যৰ আন্তঃমোধ সো এই বস্তুখিনি আছিলে যি ইণ্ডিয়ান CSO আছিলে তাৰ মেইন পাৰ্টটো তাৰপিছত ৰুল অফ চিভিল সোসাইটিত আমি পলিসি এডভোকেসি প্ৰটেকশন ৰুল এইখিনিত যি প্ৰটেকশনৰ তেওঁলোকৰ কেপাসিটি আছে বা ৰুল আছে এইখিনি তেওঁলোকে হেৰি কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব লাগিব দেন মোবিলাইজেশন অফ দা সিটিজেন্স এন্ড ৰিসোৰ্সেস যিবোৰ তেওঁলোকৰ মোবিলাইজ কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ তেওঁ এইখিনিত নিজৰ যে এই সমস্যাবোৰ এইবোৰহে তেওঁলোকে সলভ কৰিব নোৱাৰিব যদি যিমানে সমস্যা ওলাই থাকিব ইমানে সমস্যা ওলাই থাকিব তাৰপিছত অকলে এইটো এটা পৰি থাকিব সো যিকোনো বস্তুৰ এটা যি প্ৰবলেম হ'ব এইটো লগে লগে সলভ কৰি পেলাই লগে লগেহে এইটো কৰি দিব লাগে তাৰপিছত ইস্যুজ ফেচিং দেন ইনএডিকুৱেট প্ৰফেশনেল ট্ৰেইনিং তাৰপিছত যিবিলাক এই অলপ আগতে মই ক'লো যিবোৰ যেনেকা আনট্ৰেইনড বা আনস্কিল লেবাৰ আছে এইসকলে যেনেকা সিহঁতক কম পইচাত সিহঁতক খটুৱাব পাৰে যদি তেওঁলোকে ফুললি ট্ৰেইনড আৰু স্কিল হ'লে হয় তেনেহ'লে এই বস্তুটো নহ'লে হয় দেন একাউণ্টেবিলিটি ইস্যুজ তাৰপিছত তাতে কি হয় যি সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন আছে তেওঁলোকে যি একাউন্টেবিলিটি কৰে এইটোতে কি আকো একাউন্টেবিলিটি অফ ট্ৰান্সপাৰেন্সি যিমান ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে একাউন্টেন্সত এইখিনিও আকো ওলাই আহিব দেন চৰকাৰ আৰু নাগৰিক সমাজৰ আন্তঃপৃষ্ঠ সৰকাৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু সিভিল সোসাইটিৰ মাজত এটা ভাল বন্ধ হৈ আছিল সো এইখিনি আছিল আমাৰ সিভিল সোসাইটি organization so ইয়াতে এটা way forward আছিলে যি civil society organization so নাগৰিক সমাজ হৈছে এক বিশাল আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ গোট যি ইয়াৰ ভিতৰতে বিভিন্ন সংগঠনক সামৰি লয় আৰু ই হতাশাগ্ৰস্ত আৰু নীতিগত ওকালতি আৰু ৰাজ্যৰ কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিৰীক্ষণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে তাৰপিছত এইটো বিশ্বব্যাপী সুশাসনৰ অন্যতম মুখ্য সঁজুলি হৈ পৰিছে আৰু অংশীদাৰসকলৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ সৈতে সামগ্ৰিকভাৱে সদায় এক স্থান থাকে এই বস্তুটো তেওঁলোকে কি কৰে যি ক্ৰছ ৱে ফৰৱাৰ্ড এইটো এটা গোট আছে যি বস্তু এইখিনিৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে সো আমি যদি চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে সিভিল সোসাইটি ইজ এ ভেৰি ইজি এণ্ড মনত ৰাখিব লগা প্ৰচেছ বিকজ এই চেপ্টাৰটোই হ'ল নাইদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট নৰ পাব্লিক ইন দ্য বিটুইন ইট ইজ বাট যদিও এইটো তাৰ পিছতো আমি ইমান পাৱাৰফুল বুলি ক'ব নোৱাৰিম বিকজ তাতে কিছুমান যিবোৰ সিভিল সোসাইটি আছে তেওঁলোকেহে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক এই বস্তুখিনি যিবোৰ জেনাৰেল পাব্লিকৰ প্ৰবলেম হয় এইখিনি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ জাষ্ট দাঙি ধৰে তেওঁলোকে এইটো ডাইৰেক্টলি বন্ধ কৰিব নোৱাৰে জাষ্ট তেওঁলোকে এইটো দাঙি ধৰে যে এইখিনিত প্ৰবলেমৰ যি এফেক্টিভ যি আছে যাতে এই এফেক্টিভখিনি জেনাৰেল বা পাব্লিক বা চিটিজেনৰ ওচৰলৈ নাযায় সো এইবিলাক আছিলে ইস্যুজ ফেন্সিং সিভিল সোসাইটি দেন এক্ৰেছ ৱে অফ ফৰৱাৰ্ড এইখিনি আছিলে তাৰপিছত আমি যদি এই চেপ্টাৰটো আৰু ইয়াতে বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ এইখিনি আছিলে যিবোৰ সিভিল সোসাইটিৰ নাগৰিক সমাজৰ লগত ৰিলেটেড এইটো ষ্টেটছত জেনেৰেলি যিমান প্ৰবলেম আছিলে এইবোৰ তেওঁলোকে অলৰেডি এইটো চাইডত ঠিক কৰিব পৰা নাই যদিও আৰু সিহঁতে সিভিল সোসাইটিৰ হৈ পেলাইহে তেওঁলোকে জাষ্ট চিটিজেনসকলৰ যি প্ৰবলেম আছিলে এইখিনিহে তেওঁলোকে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে যদিও ডাইৰেক্টলি একো গভৰ্ণমেণ্টক হেম্পাৰ কৰা নাই বা জাষ্ট এটা ডিমাণ্ড কৰিছে মেক্সিমাম তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে ধৰ্ণা দিব পাৰে
or অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰিব পাৰে তাৰপিছত অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ কাৰ্যকলাপ যি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু এইবোৰ নিৰীক্ষণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে সো এই বিশ্বব্যাপী যি এইটো এটা সুশাসনৰ অন্যতম মুখ্য সঁজুলি হ'ল ই যি সুপ্ৰিম চিভিল সোসাইটি সো এইখিনিতে চিভিল সোসাইটি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হয় যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হিয়তে ফাৰ্ষ্টতে এইবোৰ এড কৰা নাছিলে যি পলিচি এডভোকেসি বা এইবোৰ সুৰক্ষা ভূমিকা স্বচ্ছতা প্ৰচাৰ এইবোৰ কিন্তু এতিয়া যি মডাৰ্ণ যি এই চিভিল সোসাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন হল তাতে হিয়তক পলিচি এডভোকেসিটো এড কৰা হৈছে যেহেতু তেওঁলোকে ডেলিভাৰ দিয়ে পলিচিবোৰ আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্টে জাষ্ট দিয়ে যে এইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰিপ্লেন কৰে ন এইবোৰ হ'ব কাৰণে সো যেতিয়ালৈকে এই বস্তুবোৰ এক্টিভ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এইটোৰ ওচৰলৈ সাপোৰ্টতে থাকে সো অটোমেটিক্যালি আমি যি আমাৰ দেশৰ যি নাগৰিকসকলে হওক বা যি প্ৰবলেম হওক গোটেইবোৰ আমি চিভিল সোসাইটিৰ জৰিয়তে সলভ কৰিব পাৰো আৰু তাতে যি ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা এক্টিভ পাৰ্টনাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এনজিঅ'ত যেনেকা আশা তাৰপিছত প্ৰথম দেন এইবোৰ বস্তুকো এনজিঅ'বোৰে এইবিলাকত এড কৰি ল'লে সিহঁতে এই অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকৰ নেম দি দিলে আৰু এইবোৰহে এড হৈ আছে ইন ৰুৰেল হেল্থ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনত মেক্সিমাম এইবোৰ গ্ৰুপহে ইউজ হৈ আছে ফৰ দ্য বেটাৰমেণ্ট অফ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো ভাল হ'ব কাৰণে আৰু অটোমেটিক্যালি যাতে নাগৰিকসকলৰ লৈ চৰকাৰৰ যি প্ৰবলেম এইটো এটা ইজিলি ভাল হৈ চলিব পাৰে The civil society এটা vast and diverse group হয় যি various organizationer লগত related হয় not only in political or various in political cases or the government but it plays a significant roles in representing the interests ডিপ্ৰেছড যিবোৰ পলিচিজ বা অপ্ৰেছড ক্লাছেছ আছে এইবোৰৰ কাৰণে বা মোবিলাইজেশ্যন ৰিচোৰ্চবিলাকৰ কাৰণে যি মোবিলাইজ কৰিব লাগে এইবোৰৰ কাৰণেও তেওঁলোকে কৰে তাৰপিছত পলিচি এডভোকেচি এণ্ড ৰেগুলেটিং এণ্ড মনিটৰিং ষ্টেট একশ্যন যিবোৰ ষ্টেটত যিবোৰ একশ্যনবোৰ যি মনিটৰিং কৰিব লাগে বা যিবোৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয় এই গোটেই বস্তুবোৰ তেওঁলোকেহে কৰি দিয়ে তাৰপিছত ষ্টক হোল্ডাৰ্ছ আছে এইবোৰৰ তেওঁলোকে এটা গভৰ্নেন্সৰ নিচিনা পাৰ্টিচিপেট কৰে আৰু তেওঁলোকে ইনফৰমেশ্যন দিয়ে তাৰপিছত তেনেকুৱা বহুত যিবোৰ আগৰ যিবোৰ থিয়ৰিষ্ট আছিলে বা আজিলৈকে যিবোৰ নট তেওঁলোকৰ যি চিন্তা ভাৱনা যি এইবোৰ অলপ মডাৰ্ণ হৈ অহাৰ লগে লগে কি হ'ল অটোমেটিক্যালি পাব্লিকে আৰু অলপ বেছিকে ফেচ কৰিব লগা হৈ আছে বিকজ যিমানে এই বস্তুটো চেঞ্জ বেছিকে হ'ব তেতিয়া কি হ'ব অটোমেটিক্যালি বহুত সৰু সৰু কেইটা দল তাৰপিছত অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকা বহুত বেছি হৈ যাব যেতিয়া আমি জেনাৰেলি ক'ব পাৰো যে ভেৰিয়েণ্ট হেজ ভেৰিয়েণ্ট ভিউজ মানে কিবা এটা বহুত কেইটা মত হ'লে সেই বস্তুটো যেনেকা কামটো বেয়া হৈ যায় সেম তেনেকা এইটো বস্তুতেও যেতিয়া চিভিল সোসাইটিটোত কি হ'ব বহুত কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ যাব আৰু গোটেই কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে গ্ৰুপছ হ'ব আৰু এই বস্তুবোৰে কি হ'ব এটা বেড এফেক্ট হ'ব ইন দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ দেশত কি হ'ব এটা বেড এফেক্ট হ'ব আৰু যি এই বেড এফেক্টৰ জৰিয়তেহে ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্টটো নোহোৱাকে ইকনমিকেলি আৰু বেয়া হ'ব সো যিহেতু বস্তুবোৰ একেলগতে ৰিলেটেড হৈ আছে সো আমি যাতে পলিচিবোৰ কি হয় পলিচি প্ৰাইভেচিবোৰ গোটেইখিনি এডভোকেচি গোটেইখিনি ইনক্লুড হৈ থাকে আৰু
এইখিনিতেও যাতে গোটেই সুবিধাবোৰ পায় তেনেকা ইজি কৰি ল'লে তেতিয়াহে ৰুলবিলাক অলপ নাগৰিকৰ কাৰণে হওক আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ কাৰণে হওক তেতিয়া ইজি হৈ থাকিব যাতে both can তাতে দুটা পাৰ্টিয়ে কি কৰিব পাৰে নিজৰ জৰুৰতখিনি তাৰ পৰা ল'ব পাৰে চ' পলিচি এডভোকেচিতে এইটো বস্তু গৈখিনি তেওঁলোকে কি কৰিলে যি জনগণৰ যি আমাৰ গোটেই চব মত দিব লাগিব চব হ'ব লাগিব তেনেকা কৰি পেলাই তেওঁলোকে এই বস্তুটো এটা কমনৰ দৰে আৰু গঢ়ি লৈছে যেনেকা ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেনেকা বস্তুবোৰ সকলোৱে তেওঁৰ নিজৰ মতটো দিব পাৰে আৰু এই মতৰ জৰিয়তে অট'মেটিক এটা বস্তু ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলাই আহে সেম তেনেকা ইয়াতেও পলিচি এডভোকেচিটো সকলোৱে এই বস্তুটো যাতে পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু গুড গভৰ্নেন্স হ'ব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে সেইটোৰ দিকে তেওঁলোকে চিভিল ছ'চাইটিয়ে যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আৰোপ দিছে চ' তাতে আমি ইছ্যুজ চিভিল ছ'চাইটিত এইখিনি পালোঁ যে ইনএডিকুৱেট professional and trained staff, then accountability issues, then government civil society interfere. So এই গোটেই বস্তুবোৰ কি আছিলে ইছ্যুজ আছিলে যিবোৰ চিভিল ছ'চাইটি ফেচ কৰি আছিলে আৰু এইটো ফেচ কৰাৰ কাৰণে অট'মেটিকেলি ফাইনেলি কি হয় দেশত জনসাধাৰণে চাফাৰ কৰিব লগা হয় তাৰপিছত আমাৰ যি দেশৰ যি চিভিল ছ'চাইটিৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট হয় বিকজ ৰাছিয়াৰ গভৰ্নেন্সটো আৰু অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয় আৰু তেওঁলোকে কামটো এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে বেছিকৈ কৰে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ক্ষেত্ৰত বাকীখিনি কমপ্লিট হয় বাট এই বস্তুটোত তেওঁলোকে কমপ্লিটলি অলপ পিছফালে পৰি আছে যিমান ভাৰতৰ বিভিন্ন সংস্কাৰ আন্দোলনৰ আঁৰত থকা যেনেকা ব্ৰাহ্ম সমাজ আছিলে আৰ্য সমাজ আদিৰ দৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক যি গোটৰ উদ্ভৱ হৈছিলে এইবিলাক বস্তু সমাজ আদিৰ দৰে এতিয়া আজিকালি আৰু এইটো বস্তুটো কমি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা চ' কিন্তু বাট এতিয়া কি হ'ল আজিৰ সময়ত যাতে বহুত সৰু সৰু গ্ৰুপছ ওলাই গ'ল আৰু এইবোৰ 2জন 3জন 4 এইবোৰত যি গ্ৰুপ হয় এনেকা হৈ পেলাই বহুত বেছি হৈ পেলাই এতিয়া তেনেকা হৈ আছে যে ইমান ভিউজ হৈ আছে আৰু কামখিনি তেতিয়ালৈকে ভিউজৰ যেনেকা হ'ব লাগিছিলে তেনেকুৱা হোৱা নাই চ' এইবোৰ কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ হয় বেড এফেক্ট আৰু এই বেড এফেক্ট এইটো কাৰণে যে এইখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিব আকৌ চিভিল ছ'চাইটিৰ জনগণৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ পৰা একো কমপ্লেইনছ বা গভৰ্ণমেণ্টৰে হওক তেওঁলোকে একো নিজৰখিনি যে নিজৰ দুখখিনি কিবা আৰু প্ৰব্লেম পাই আছে এইখিনি আৰু দে উইল নট আস্ক এবাউট ইট চ' কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে পাব্লিকত সোধে আকৌ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে জনসাধাৰণক সুধিব লাগিব কিন্তু মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে আমি গম পাওঁ কি তেওঁলোকে এইখিনি নিজৰ সুবিধা নিজৰ এইটো যি সুবিধা সেইখিনিহে চান্স সৰু দলবোৰ বনাই নিজৰ সুবিধাখিনি তেওঁ লয় আৰু এই বস্তুবোৰ অলপ কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইখিনি অলপ শ্ল' হৈ যায় চ' এই যি ইয়াতে কেইটামান চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে আৰু তাতে কিছুমান এই ক্লাছিফিকেশ্যন আছে যিবোৰ যেনেকা ফাৰ্ষ্ট ভলাণ্টাৰী গ্ৰুপছ অফ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই গান্ধীয়ান থট যিবোৰ গান্ধীয়ান থট আছে এইবোৰৰ ওপৰত তাৰপিছত প্ৰফেশ্যনেল ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চিজ তেওঁলোকে সদায় ৰুৰেলতে থাকিব ৰুৰেলতে ইনক্লুড হৈ আছে তাৰপিছত চিভিল এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ গ্ৰুপছ যিবোৰত পলিটিকেলত যদিও ইনক্লুড হৈ আছে বাট এই চিভিল ছ'চাইটিত তেওঁলোকে লেছ হৈ আছে চ' এই বস্তুটো যাতে ইকুৱেলি থাকে সেইটো কাৰণে চিভিল ছ'চাইটিজ এণ্ড পলিটিকেল ৰাইটছ গ্ৰুপছ সেইটো ছিষ্টেমতে তাতে কৰিব বিচৰা নাই দেন মিছনাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবোৰ মিছনাৰীৰ জৰিয়তে চলে
সেইটোকো আমি এটা কিছুমান NGOৰ নিচিনা হ'লে ডাইৰেক্টলি NGO নহয় তাৰপিছত এই ষ্টুডেণ্টছ তাৰপিছত ৱৰ্কাৰ্ছ দেন ওমেন মুভমেণ্ট এছ'চিয়েটেড উইথ পলিটিকেল যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি হ'ল আছিলে এইবোৰতে চব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছ'চিয়েল মুভমেণ্টৰ অফ দলিত আন্দোলন এইবিলাকত এড হৈ আছিলে দেন মুভমেণ্টছ অফ মাইনৰিটি গ্ৰুপছ যেনেকৈ মাইনৰিটি আছে এইবোৰ বহুত পিছ পৰি আছে এইবোৰৰ উঠাবৰ কাৰণে তাতে কি কৰিব লাগিব তাতে বহুত চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক চিভিল ছ'চাইটিও হওক কেইটামান তেনেকুৱা গ্ৰুপ এড কৰিব লাগিব আৰু সিহঁতৰ জৰিয়তে এইখিনি ছল্ভটো কৰিব লাগিব তাতে যিবোৰ সংস্থান বা সংগঠন আছে এই সকলোবোৰ গোটেই বেচৰকাৰী হয় আৰু অনলাইনত কিছুমান গোট আছে আৰু গ্ৰেজুৱেট সংগঠন আছে এইবোৰো সিহঁতে এইখিনি কৰিব পাৰে দেন ধৰ্মীয় নেতা আৰু বিশেষ সম্প্ৰদায় আছে আৰু বিশেষ আধাৰিত সংগঠন যিবোৰত কি আছে ৰিলিজিয়াছ যিবোৰ পলিটিকেল লিডাৰ তেওঁলোকে ইনক্লুড হৈ আছে আৰু যি তেওঁলোকৰ শ্ৰমিক সংগঠনৰ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যিবোৰ লেবাৰ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত যিসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেওঁলোকৰো এটা আৰু কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ যিবোৰ আছে এইবিলাককো আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ চ' অনলাইন গোট আছে যিবোৰ এইবোৰতো আৰু গ্ৰাছ ৰুট সংগঠন এইখিনিতো কৰিব পাৰোঁ চিভিল ছ'চাইটিৰ যি ইক'চিষ্টেম আছিলে পাব্লিকত এইটোত জেনেৰেলি চিভিল ছ'চাইটিত যি ইণ্ডিয়াৰ যিটো আছে সেইখিনি বহু শতাব্দীৰ পৰাই চলি থকা আছে আৰু নাগৰিক সমাজৰ যি কাৰ্যকলাপ তাৰপিছত আন্দোলনৰ এইটো এটা দীঘলীয়া পৰম্পৰা আছে যি আমি সহজে এইটো বস্তু বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এই বস্তুটো আজিলৈকে এই বস্তুটো কণ্টিনিউ হৈ আছে আৰু আশা কৰোঁ মই যে এই বস্তুটোত চিভিল ছ'চাইটিৰ ৰিলেটেড যিমান কুৱেশ্যন আছে বা যিমান নলেজ ল'ব লগা আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু তথাপিও আমি যদি বিভিন্ন সংগঠনবোৰ বা NGOজৰ ৰুলছবিলাক আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে কিছুমান আমি তাতে এইবোৰ পাই যাম যিবোৰ এতিয়া জাষ্ট এই ইয়াতে আমি নোট কৰিছিলোঁ যে এইখিনি যিবোৰ এটা চ' চিভিল ছ'চাইটিত আমি জেনেৰেলি যি ৰিলেটেড হৈ আছিলে চিভিল ছ'চাইটিত বস্তুটো এইটো এষ্টাব্লিছড হোৱাৰ পিছৰ পৰাই যিবোৰ যদি আমি ছ'চিয়েলি এইটো ইনক্লুড কৰিব যাওঁ বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপ কৰিছিলে যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত যেতিয়া ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপ কৰিছিলে তেতিয়া চেণ্ট্ৰেল যি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড আছিলে সেইটোৰ জৰিয়তে যি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আছিলে বা নেশ্যনেল এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচ আছিলে এইবোৰৰ যি কমপ্লিট যিটো পাৰ্টিচিপেশ্যন আছিলে সেইটোতে ছ'চিয়েল যি ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে এইবিলাকতে এই বস্তুবোৰ এডভান্স হৈ আছিলে আৰু তেতিয়াহে আমি এই বস্তুখিনি কৰিব পাৰিছোঁ তাতে মেক্সিমাম যি আছিলে যিসকল এই ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰগ্ৰাম আছিলে বা এই এষ্টাব্লিছৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনতো 1958ত হৈছিলে তেতিয়াহে বিশিষ্ট যেতিয়া ভেৰিয়াছ ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে যিবোৰ তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বহুত আমি কৃষক আন্দোলন বহুত পাইছিলোঁ তেতিয়া পঢ়িছিলোঁ যিবোৰ আমি অলৰেডি এইবোৰতে এই আন্দোলনবিলাকে কি আছিলে এইবোৰতে মেক্সিমাম তেওঁলোকে ভালে সংখ্যক এটা পৰিৱৰ্তন আনিছিলে আৰু এইবোৰে চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ আছিলে আৰু এই বস্তুটো এইটো ফাৰ্মাৰ্ছ বা এংগেজমেণ্ট ইন ছ'চাইটিৰ লগত ছ'চাইটিৰ যিবোৰ ছ'চাইটি ৱাৰত আৰু ফাৰ্মাৰ্ছত এড হৈ আছিলে সেইসকলেই এইবোৰ বস্তুবোৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যন কৰিছিলে আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তে যি CS-ৰ নাম্বাৰ আছিলে তেতিয়া যথেষ্টখিনি আছিলে আৰু স্পেচিয়েলি NGOজেও কি কৰিছিলে যিবোৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন
তেওঁলোকেও যে প্ৰপাৰ্টি যি এলিভেশ্যন এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট কাম কৰিছিলে আৰু ডেভেলপমেণ্ট আৰু গ্ৰ'থ অফ যিবোৰ গ্ৰ'থ আছে এইবোৰৰো এছেছ কৰিছিল এডুকেশ্যনৰ যি প্ৰয়োজনীয় বা এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ দ্য পুৱাৰ গৰীবসকলৰ যি সুবিধাখিনি দিব বিচাৰিছিলে এইখিনিও তেওঁলোকে যথেষ্ট বিচাৰিছিলে কৰিছিলে চ' অট'মেটিকেলি আমি কি পাওঁ এইটো বস্তু যে যিসকলে সমাজৰ কাৰণে যিবোৰ কৰিছিলে এই চিভিল ছ'চাইটিত এড কৰি পেলাই আৰু চিভিল ছ'চাইটিৰ থ্ৰুত যিসকলে মানে চৰকাৰলৈ নিজৰ নাগৰিকসকলৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছিলে এই বস্তুবোৰলৈ চৰকাৰলৈ যেনেকৈ দাঙি ধৰিছিলে এই বস্তুবোৰ গোটেইখিনি কিন্তু মুঠতে 80%ও কি হৈছিলে ছাকচেছ হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ NGO আছিলে এইবোৰৰ জৰিয়তেও যথেষ্টখিনি এটা যি জেনাৰেল যি চিটিজেন আছে তেওঁলোকে এটা হেল্প পাইছিলে টু কণ্টেক্ট এটা ষ্টেটৰ লগত কণ্টেক্ট হ'বলৈ চ' যি LPG আমি জেনেৰেলি লিবাৰেলাইজেশ্যন প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন আৰু গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছিলে যেতিয়া এইটোৰ পিছৰ পৰাই এই বস্তুটো NGOsৰ ৰোলখিনিও যথেষ্ট ইনক্ৰিজ হৈছিলে বিকজ থ্ৰু NGOৰ জৰিয়তে এই বস্তুখিনি এইটো ৰুলছেই এনেকুৱা আছিলে যে NGOsৰ জৰিয়তে বস্তুটো ইমানেই বেছি হৈ গৈছিলে যে থ্ৰু NGOs we can move from one place to another through by helping the poor peoples দুখীয়া যিবোৰ শ্ৰেণী আছিলে সিহঁতক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে এইবোৰে আৰু গোটেই বস্তুবোৰ ইমানে প্ৰাইভেট হৈছিলে যে প্ৰাইভেট হোৱাৰ কাৰণে গ্ল'বেলাইজ হৈ গৈছিলে মানে এনেকুৱা বিয়পি পৰিছিলে যে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি এখন দেশৰ লগত আৰু এখন কাণ্ট্ৰিত বা এটা ষ্টেটৰ লগত আৰু এখন ষ্টেটতে হওক বা এটা দলৰ লগত আৰু এটা দলে হওক এই বস্তুবোৰ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু কোনটো ল' বা কোনটো প্ৰিন্সিপল চবৰ কাৰণে ভাল হয় এই বস্তুটো তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছিলে আৰু যিটো ভাল সেইটোৱেই হেল্পফুল হৈছিলে সিহঁতৰ ওচৰত মানে চিভিল থ্ৰু জেনেৰেল যিবিলাক চিটিজেনছ জেনেৰেল যিবোৰ ডিমাণ্ড আছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালত থাৰ্ড পাৰ্টিৰ নট থাৰ্ড পাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টি থাৰ্ড পাৰ্টি ইয়াতে চিভিল ছ'চাইটি হৈ আছে চিভিল ছ'চাইটি যেনেকুৱা ছেকেণ্ড পাৰ্টিলৈ যি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা লৈ যি তেওঁলোকক সুবিধাখিনি লৈ দিব পাৰিছে এই বস্তুখিনি চ' এইটো বস্তুত চিভিল ছ'চাইটিৰ যিবোৰ প্ৰব্লেম আছিলে এই চিভিল ছ'চাইটিৰ একো প্ৰব্লেম নাই উল্টা যিবোৰ প্ৰব্লেম হয় এইবোৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰহে যি ডিমাণ্ড আৰু প্ৰব্লেম এইখিনি চৰকাৰলৈ দাঙি ধৰাহে কাম চিভিল ছ'চাইটিৰ দ্য প্ৰব্লেম ইজ নট ফৰ চিভিল ছ'চাইটি নাগৰিক সমাজৰ কাৰণে নাগৰিক সমাজটোৰ কাৰণে কোনো এই চিভিল ছ'চাইটিৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ চেল্ফৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো বিচৰা নাছিলে জাষ্ট দে আৰ ৱৰ্কিং ফৰ দ্য পিপল অফ ছেকেণ্ড পাৰ্টি আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে ডিমাণ্ডহে কৰিছিলে ইন ফেভাৰ অফ ছেকেণ্ড পাৰ্টি চ' তেওঁলোকক এটা থাৰ্ড পাৰ্টি বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু এই থাৰ্ড ছেকশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু এই থাৰ্ড ছেকশ্যনটো এটা আইডিয়লজিৰ নিচিনা তেওঁলোকে কাম কৰি গৈ আছিলে আৰু জনতাৰ মানে যি এই জেনেৰেল পাব্লিকৰ ওচৰলৈ তেওঁলোকে গৈ পাব পাৰে নিজৰ আশাটো বা তেওঁৰ জেনেৰেল পাব্লিকৰ কি আশা এইখিনি লৈ তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এইটোৰ কমপ্লিটলি যি নিৰাপত্তা সেইটোও বিচাৰিছিলে তো যে জেনেৰেলি এনেকুৱা ভলাণ্টাৰীও বহুতকেইটা গ্ৰুপছ আছিলে যিবোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে গান্ধীয়ান থটৰ ওপৰত সেইটো সময়ত ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত কি হৈছিলে গান্ধীয়ান যি থটছ আছিলে এইখিনিও যথেষ্টখিনি এড হৈছিলে জেনেৰেল আমাৰ যিবোৰ
জেনাৰেল যিবোৰ শ্ৰেণী যিবোৰ আছিলে এই লোকসকল আছিলে তেওঁলোকৰ যি এটা প্ৰব্লেম আছিলে নিম্ন স্তৰৰ এই নিম্ন স্তৰৰ শ্ৰেণীখিনিৰ লগত কেপিটেল হওক যি হওক এইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভালকে এটা কিবা কৰিব পৰা নাছিল যেতিয়া তেওঁ গান্ধীজীৰ মতেও সেইটোৱে আছিলে যে সকলোৱে এইটো সকলো এনেকা চলিব লাগে যাতে দুখীয়া শ্ৰেণীখিনিও ওপৰৰ ক্লাছৰ লগত এটা ভাল ৰিলেশ্যন ৰাখিব পাৰে বা তেওঁলোকে ইকনমিকেলিও ডেভেলপমেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ এই বস্তুটো কিন্তু চিভিল ছ'চাইটিয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ যে গান্ধীয়ান থট এইটো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছিলে আৰু এই থটখিনিও তেওঁৰ এজ এ ভলাণ্টাৰী গ্ৰুপত তেওঁলোকে এটা ভলাণ্টাৰী গ্ৰুপছৰ নিচিনা বনাইছিলে আৰু এই থটছখিনি তেওঁলোকে গ্ৰুপৰ জৰিয়তে ইউজ কৰিছিলে তাৰপিছত তাতে আৰু বহুত কেইটা পলিটিকেল ৰাইট গ্ৰুপছ আছিলে পলিটিকেল গ্ৰুপছবিলাকতো বহুত কেইটা গ্ৰুপছ আছিলে যিসকলে তেওঁলোকে সৰু সৰু গ্ৰুপছৰ জৰিয়তে যাতে জেনাৰেল পাব্লিক বা চিটিজেন্সৰ বা নাগৰিকসকলে যাতে সুবিধা পায় বা কোনো অসুবিধা নাপায় এই বস্তুখিনিয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল তাৰপিছত আৰু যিবোৰ সমাজত ফ্লাডৰ প্ৰব্লেম হওক তাৰপিছত বহুত কেইটা আৰু 20th চেঞ্চুৰীত কি আছিলে 20th চেঞ্চুৰীত গৈ এনেকা পোৱা গ'ল যে চিভিল ছ'চাইটিক এটা ইণ্ডিয়াত এটা মেজৰ ইনিচিয়েটিভ বুলি কোৱা গ'ল আৰু তাকে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টতো 2005ৰ এইটো তেওঁৰ এই বস্তুখিনি লোৱা হ'ল চিভিল ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে চিভিল ছ'চাইটি এটা পাৱাৰফুল আমি ক'ব পাৰোঁ যি এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছ'চিয়েল মুভমেণ্টছ হয় যিবোৰ কিছুমান দলিতছৰ কাৰণে হওক আদিবাসীৰ কাৰণে হওক ৱমেন্সৰ কাৰণে হওক তাৰপিছত এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্টৰ কাৰণে হওক এই গোটেইবোৰৰ কাৰণেকে তেওঁলোকে মুভমেণ্ট কৰে আৰু ছাকচেছফুল হৈ তাতে এইখিনি কৰি সিহঁতে তেওঁলোকে সমাজৰ এটা ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এইখিনি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে চ' ৰুল অফ এইটো ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেট যি তাৰ ফাংচনছো যি ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেটৰ অট'মেটিকেলি কি পাওঁ আমি যে ডেম'ক্ৰেটিক ষ্টেটত মেইনলি যি ফাংচন আছে এই ফাংচনবোৰে হ'ল চিভিল ছ'চাইটিৰ এটা মাষ্ট আৰু এই ফাংচনছবোৰৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে এনেই এই বস্তুটো ওচৰা-ওচৰি হৈ যাব চ' যিবোৰ প্ৰটেকশ্যন ৰুল আছে তাৰপিছত কিছুমান প্ৰটেকশ্যন ৰুল আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকা চিভিল ছাৰ্ভিচ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কৰে কেইটামান লিগেল ছাৰ্ভিচ বা প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে যেনেকা চিটিজেন্সক ৰিপ্ৰেছিভ এটিটিউড যেনেকা গভৰ্ণমেণ্টে যদি কিবা এটিটিউড থাকে যিবোৰ ৰিপ্ৰেছিভ হয় মানে এফেক্টিভ হয় টু দ্য চিটিজেন্সৰ এইখিনিতো তেওঁলোকে এটা প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত এই প্ৰটেকশ্যনৰ পিছত আকৌ যদি কিবা নতুনকৈ কিবা পলিচি ফৰ্মেশ্যন কৰিব লগা হয় এই পলিচি ফৰ্মেশ্যনতো আকৌ তেওঁলোকে জেনাৰেল পাব্লিকক এই মবিলাইজ কৰে আৰু এই বস্তুখিনি কোনটোতহে ৰিয়েল সল্ভ হ'ব ৰিয়েল হ'ব উপযুক্ত হ'ব এইটো বস্তুৰ কাৰণে যে সমাজৰ কাৰণে হওক আৰু বা এই ষ্টেটৰ কাৰণে হওক ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা কোনখিনি ল'লে সমাজৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব এই বস্তুটো তেওঁলোকেহে বহুত কেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত লগ লাগি সেইখিনি তেওঁলোকেহে ডিচাইড কৰিব আৰু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰাৰ পিছত এইটো তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ এইখিনি আকৌ নতুনকৈ এই পলিচিখিনি লৈ ল'ব ছেইম এই প্ৰচেছতে এই বস্তুবিলাক পলিচি এডভোকেচি বুলি কওঁ আমি এইখিনি হৈ থাকে আৰু যাতে তাতে মেক্সিমাম তাতে পলিচি মনিটৰিঙত এতিয়া ছাপ'জ নতুনকৈ এটা যি ছেভ ৰিভিউ হ'ল যেনেকৈ ছেভ দ্য চিলড্ৰেন ইণ্ডিয়া এইটো এটা NGO আছে যাৰ জৰিয়তে চিলড্ৰেনছৰ যি ৰাইটছ হয় এইখিনিৰ বিৰুদ্ধেও কিবা এটা তেওঁলোকে ফাইট কৰি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি ইজিলি যিবোৰ পলিচি ৰিভাইভ কৰিব লাগে এইখিনি কৰি লয়
সো যদি আমি সেভ চিলড্ৰেন ইণ্ডিয়া এইটো এটা NGO নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় যাৰ জৰিয়তে এইটো ৰেষ্ট'ৰ কৰা হয় যিবোৰ চিলড্ৰেনছৰ ৰাইটছ আছে এইবোৰকো চেম তেনেকুৱা চিভিল ছ'চাইটি তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো বনাই লয় আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তেহে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব বিচাৰে আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ থ্ৰুতে ইকনমিকেলি ডেভেলপমেণ্ট হয় আৰু ইন দিছ ৱে চিভিল ছ'চাইটি হেল্পছ ইন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া চ' আমি আশা কৰোঁ এতিয়া চিভিল ছ'চাইটিৰ এই চেপ্টাৰটো শেষ হৈছে আৰু থেংক ইউ নমস্কাৰ